Good evening to all. So last class we are discussing about cicd project for Flask application. அப்போ எப்படி ஒரு Flask application வந்து நம்ம deploy பண்றது just we discussed about the overview, how to deploy Flask application through CI/CD process. நம்ம discuss பண்ணோம். So let's move further to the hands-on. So any doubts? Last partல ஏதாவது doubts இருக்கா? Any doubts? Can we get into hands-on? So once again, I'll say the overview. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, your developer, this is your developer laptop. Okay, this is your developer laptop. Okay, developer laptop. So your developer, from your developer laptop, you'll be writing the code. So what you will do after writing the code, you'll be pushing the code to GitHub. Okay, Python code to the GitHub. So you'll be using Python plus Flask library. Okay, Flask library, Python library. Okay, to develop a Python application. Okay, you'll be using a Python and Flask library to develop a Python application, and you'll be pushing the code to the GitHub. That means SCM tool. Okay, you'll be pushing code to SCM tool called GitHub. Okay, got it? Fine. After pushing the code, what we are going to do? We are going to pull the code. Okay, we are going to pull the code to test it. So we'll be creating a test server. Okay, நம்ம ஒரு test server create பண்ணுவோம். அந்த test serverல we'll be installing Python, Flask. அப்போ நம்ம Flask install பண்ணோம். Why? See, to run, ஏன்னா நீங்க test பண்ண while you are testing, you have to okay, while you are testing, you have to run that application. Right? Application run பண்ணாம நம்ம test பண்ண முடியாது. So உங்க testing environment, let's consider your testing environment. Okay, testing environment. அப்போ உங்க testing environmentல இந்த application code run பண்ணனும் அப்படினா what you need a OS. Okay, you need a OS, and top of OS you'll be installing Python. Python code use பண்ணி தான் நம்ம develop பண்ணிருப்போம். You'll be using Python. Once you install Python, you'll be installing Flask. Okay, you'll be installing Flask. We have to run that application. Okay, and the application run பண்ணா தான் test பண்ண முடியும். Okay, Flask, then we can run this code, Python code வந்து run பண்ணிக்கலாம். Here we can run the Python code. Okay, you can run the Python code once again. Okay, Python code. Got it? Clear? Fine. So this is how it works. அப்போ வந்து நீங்க OS install பண்ணனும். Top of OS has to configure Python. Top of Python will be configured Flask. அப்பதான் உங்க code run ஆகும். இப்போ நீங்க either code once it started running, உங்களுக்கு output வந்ததுக்கு அப்புறம் either you can test manually. Okay, either you can test manually. Manual test பண்றேன்னா like வந்து login ஆகுதா, username password போட கரெக்ட்டா login ஆகுதா, logout button கிளிக் பண்ணா கரெக்ட்டா logout ஆகுதா, story போட்டா கரெக்ட்டா story post ஆகுதா, இது மீன் manual டெஸ்ட் பண்ணலாம். or else you can do automation testing by writing some program. அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போற டூல் என்ன pytest. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம pytestனு ஒரு லைப்ரரி யூஸ் பண்ண போறோம், Python library. இந்த லைப்ரரி யூஸ் பண்ணி we'll be writing some test program. Okay, we'll be writing some test cases. ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்தோம், அந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம ரன் பண்ணோம். ஓகே, அந்த pytest யூஸ் பண்ணி நம்ம எழுதின ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணோம்னா நமக்கு பதிலாக இந்த pytest will test your application. மேனுவலா நீங்க லாகின் பண்ணி டெஸ்ட் பண்றப்பல, நீங்க லாக் அவுட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்றப்பல, நீங்க ஸ்டோரி போட்டு டெஸ்ட் பண்றப்பல இந்த pytestங்கிற ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணும், உங்களுக்கு பதிலாக உங்க கோட் டெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, இட்ஸ் கால்ட் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங். அப்போ நீங்க இந்த கோட் எழுதி அந்த pytest ப்ரோக்ராம் எழுதி நீங்க ஜஸ்ட் அந்த கோடை ரன் பண்ணா மட்டும் போதும். இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி டெஸ்ட் யுவர் application. டெஸ்ட் பண்ணி give the feedback. Like வந்து if test cases fails, any of the test cases fails, it will be given as a feedback. Good. Okay, fine. So this is called continuous CI part, because continuous integration. So in the continuous integration, okay, we are going to do using Jenkins. So using Jenkins, we are going to do this continuous integration here. So we are going to create a Jenkins server. நம்ம ஒரு Jenkins server create பண்ண போறோம். அந்த Jenkins server என்ன பண்ணும், once developer code வந்து develop பண்ணி GitHubல புஷ் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா உங்க Jenkins server நோட்டிஃபிகேஷன் போயிடும். பிகாஸ் உங்களுக்கு Jenkins வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்க HTML.
So what it will do? It will pull the code. உங்களுக்கு பதிலா other code pull பண்ணும். Code pull பண்ணி it will pull the code and it will run the test cases. And the code run test cases run பண்ணி it will test. Okay. So அப்ப நீங்க manual பண்றது போல your Jenkins will do this. Can you do this part? அப்ப Jenkins வச்சு இந்த process automate பண்ணலாமா? Okay, fine. Let's go to AWS account. Okay, fine. Let's go and set up the Jenkins. So நம்ம இப்போ போய் Jenkins set பண்ணலாம். So உங்க Jenkins, okay, அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, what we are going to do is உங்க ஒரு instance create பண்ண போறோம். We are going to create a AWS instance. Okay, we are going to create a AWS instance. அந்த AWS instanceல we are going to set up the Jenkins server. நம்ம Jenkins server set பண்ண போறோம். Okay, so Jenkins is a continuous integration tool. Okay, using Jenkins you can implement continuous integration and continuous deployment. Okay, so அப்ப Jenkins the tool வந்து it is developed using Java. Okay, Jenkins is open source tool. Okay, it's open source tool which is developed using Java. அப்ப Java language use பண்ணி தான் Jenkins develop பண்ணிருக்காங்க. அப்போ if you want to install Jenkins, what is a prerequisite? Anyone? If you want to install Jenkins, what is a prerequisite? என்ன install பண்ணணும்? We need Java. அப்போ we have to install Java. Top of Java only you can run your Jenkins. Okay, top of Java only you can run your Jenkins. Okay, நான் இதுக்கு ஒரு script எழுதிருக்கேன். You can refer this script. This script நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். Don't worry. I think project Jenkins installation script. So you can read this script. See, I written a script எழுதின பாருங்க. So இந்த ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் நீங்க ரன் பண்ணா போதும் எல்லா ப்ராசஸ் செட்டப் ஆகும். ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் எங்கேருந்து எடுக்கல, அஃபிஷியல் ஜென்கின்ஸ் சைட்ல இருந்து எடுத்திருக்கேன். சி ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் இன் AWS லினக்ஸ், அமேசான் லினக்ஸ் போட்டீங்கன்னா அஃபிஷியல் ஜென்கின்ஸ் சைட்லே ஜென்கின்ஸ் ஆன் AWS சொல்லிட்டு வில் பி ஹேவிங் சம் பிளாக். ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இருக்கும். See, we have to update the system. Then see step by step எல்லாமே இதுதான் இங்க கொடுத்திருக்கேன். So let's see என்னென்ன சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சிஸ்டம் அப்டேட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணிட்டு let's go and launch instance. Launch instance. Jenkins server. Okay, Jenkins server, you'll choose Amazon Linux. Then go for T2 micro. Again, go for T2 launch. I'll go for T2 launch or T2 X launch. Okay, so that will be more speed. And I'm going Jenkins with heavy loaded software. So key pair, I'll choose Jenkins key or Red Hat key. Okay, I'll locate a new key called Jenkins key. Okay, I'll get a new key, Jenkins key. Then that's all. Okay. இப்போ இந்த ஸ்டெப்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் உங்க சிஸ்டம் அப்டேட் பண்ணணும். ஒன்ஸ் நீங்க இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் அப்டேட் பண்ணுங்க. சிஸ்டம் அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட் திஸ் ஜென்கின்ஸ் ரெபாசிட்டரி. உங்களோட சிஸ்டம்ல இந்த ஜென்கின்ஸ் ரெபாசிட்டரி ஆட் பண்ணதான் இந்த அஃபிஷியல் ரெபாசிட்டரியிலேருந்து உங்க ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டால் ஆகும். அப்போ வாட் யூ ஹேவ் டு டு, யூ ஹேவ் டு ஆட் திஸ் ஜென்கின்ஸ் ரெபாசிட்டரி டு டவுன்லோட் தி ஜென்கின்ஸ். தென் கீ செட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ ஜென்கின்ஸ் ஜிபிஜி கீ. ஸோ இந்த கீ இருந்தால் தான் நீங்கள் அஃபிஷியல் ரெபாசிட்டரியில் போயிட்டு இந்த கீ யூஸ் பண்ணி அத்தான்டிகேஷன் நடந்து உங்களுக்கு Jenkins should be downloaded. Okay, so the key import பண்ணிக்கோங்க. Then upgrade your system. Okay, இந்த key repository இதெல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்க சிஸ்டம் அப்கிரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் install Java. As I say, Java is a prerequisite. So Java install பண்ணிக்கோங்க. Okay, Java install பண்ணிட்டு இப்போ நீங்க repository செட் பண்ணியாச்சு, Jenkinsக்கு key செட் பண்ணியாச்சு, Java இதெல்லாம் prerequisite இதெல்லாமே பண்ணியாச்சு. இப்போ install Jenkins கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்க Jenkins will be installed. Okay, your Jenkins will be installed. இப்போ enable and start Jenkins server. Enable na உங்களுக்கு தெரியும். So how many of them know what is enable? See, what is the purpose of systemcd enable Jenkins அப்படின்னா, see உங்க Jenkins server வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. your Jenkins server is running. Okay, டக்குன்னு வந்து என்ன பண்றீங்க, உங்க Jenkins server ஸ்டாப் ஆயிடும். உங்க Jenkins server ஸ்டாப் ஆயிடும்.
ஓகே இப்போ அகைன் நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்டார்ட் த ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் அந்த ஜென்கின்ஸ் ரன் ஆயிட்டு இருக்க இன்ஸ்டன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா உங்க சிஸ்டம் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்க ஜென்கின்ஸ் சாஃப்ட்வேர் ஸ்டாப் ஆயிடும் ரன் ஆகுது. தட் மீன்ஸ் உங்க ஜென்கின்ஸ் சர்வீஸ் சொல்லுவாங்க ஜென்கின்ஸ் சர்வீஸ். ஓகே ஜென்கின்ஸ் சாஃப்ட் சொல்லலாம் ஜென்கின்ஸ் சர்வீஸ். உங்க ஜென்கின்ஸ் சர்வீஸும் ஸ்டாப் ஆயிடும். ஒன்ஸ் உங்க சிஸ்டம் ரன் ஆகுது ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்குள்ள ரன் ஆயிட்டு இருக்கு ஜென்கின்ஸ் சர்வீஸும் ஸ்டாப் ஆயிடும். அப்போ you have to start the instance again. Instance-யும் again start பண்ணும். Jenkins service-யும் again you have to start. Clear? Okay. Instance-யும் நீங்க start பண்ணும். Jenkins service-யும் நீங்க manual-ஆ start பண்ணும். But if you give enable command, நீங்க enable command கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எப்பெல்லாம் உங்க சிஸ்டம் ஸ்டாப் ஆனாலும் ஓகே அகைன் உங்க சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜென்கின்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும். உங்க சிஸ்டம் ஸ்டாப் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்கா பவர் ஆன் ஸ்டேட் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க ஜென்கின்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஸோ ஒன்லி ஐம் கோயிங் டு கிவ் எனேபிள் கமாண்ட். தென் ஜென்கின்ஸ் ஸ்டார்ட் எனேபிள் பண்ணிட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் ஜென்கின்ஸ். ஓகே கிளியர்? காட் இட்? ஓகே how to configure Jenkins? Clear? Any doubts you can ask? Clear? Good. Okay. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்கர். நம்ம வந்து நம்மளோட ஜென்கின்ஸ் சர்வர்ல டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம். We are going to install Docker. ஏன் டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஓகே ஏன் டாக்கர் சொல்லிடுறேன். why because நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஸோ ஓகே பிஃபோர் த டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு முன்னாடி let's see this script. We are going to install git இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலி git ஏன் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு சொல்றேன். ஏன்னா git ஏன் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்க ஜென்கின்ஸ் ஓகே உங்க ஜென்கின்ஸ் வந்து SCM டூல போய் கோட் புல் பண்ண போகுது. am I right or wrong? உங்க ஜென்கின்ஸ் SCM டூல போய் கோட் புல் பண்ண போகுது. am I right or wrong? am I right? உங்க ஜென்கின்ஸ் தான் உங்க GitHub போயிட்டு கோட புல் பண்ண போகுது. சரி நார்மலா உங்க கோட வந்து க்ளோன் பண்றதுக்கு என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க? If you want to clone a code in the GitHub, what command will be used? Anyone? If you want to clone the code in the GitHub, what command will be used? Git clone. Right? Git clone command. என்ன command இருந்தா git clone பண்ண முடியும்? என்ன command இருந்தா git clone பண்ண முடியும்? என்ன command இருந்தா git clone பண்ண முடியும்? என்ன install ஆயிடும்? What software should be installed to clone your GitHub repository? இந்த git clone command யூஸ் பண்றதுக்கு என்ன இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு? git. Right? git should be installed. கரெக்டா? git வந்து உங்க ஜென்கின்ஸ் சர்வர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிருந்தா தானே gitஆல இந்த git clone command எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். am I right or wrong? ஜென்கின்ஸ் சர்வர்ல git இன்ஸ்டால் ஆயிருந்தாதான் ஓகே ஜென்கின்ஸ் சர்வர்ல git இன்ஸ்டால் ஆயிருந்தாதான் அதால என்ன பண்ண முடியும்? git clone command. ஓகே ஜென்கின்ஸ் வந்து git clone command என்டர் பண்ணி GitHub வந்து கூட புல் பண்ணோம். ஸோ அதனால வந்து I'm installing Git. Clear? Got it? Fine. புரியலன்னா கேளுங்க. ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் பைத்தான்ல pip3 ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ண போறேன். ஏன்? ஸோ இப்பதான் உங்களுக்கு சொன்னேன். ஓகே இதே ஜென்கின்ஸ் ஓகே நான் என்ன பண்ண போறேன் சேம் ஜென்கின்ஸ் சர்வர். ஓகே இது உங்க ஜென்கின்ஸ் சர்வர்னா இதே ஜென்கின்ஸ் சர்வர்ல தான் நான் கோட புல் பண்ண போறேன். இதே ஜென்கின்ஸ் சர்வர்னா இதே ஜென்கின்ஸ் சர்வர் தான் கோட புல் பண்ண போறேன். அதே மாதிரி கோட டெஸ்ட் பண்ண போறதும் இதே சர்வர் தான், தனி சர்வர் கிடையாது. ஓகே தனி சர்வர்லயே நீங்க டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஜென்கின்ஸ் வந்து தனி சர்வர் கூட டெஸ்ட் பண்ணும். அது மாஸ்டர் ஸ்லேவ் கான்செப்ட் வரும். அது லேட்டரா பார்க்கலாம். மாஸ்டர் ஸ்லேவ் கான்செப்ட் லேட்டரா பார்க்கலாம். இட்ஸ் a big கான்செப்ட். இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இதே சர்வர்ல தான் ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ண போகுது கோட புல் பண்ணி இட் கோயிங் டு டெஸ்ட். கிளியர்? சேம் ஜென்கின்ஸ் சர்வர் தான் டெஸ்ட் பண்ண போகுது. கிளியர்? காட் இட்? ஓகே அப்போ வந்து சேம் ஜென்கின்ஸ் சர்வர் தான் இட்ஸ் கோயிங் டு டெஸ்ட் இட். ஓகே in same Jenkins serverல தான் it going to test it. அப்போ Jenkins வந்து இதே சர்வர்ல உங்க கோட டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா what it need? என்ன வேணும் சாஃப்ட்வேர்? it need pytest. கரெக்டா pytest. ஏன்னா இந்த pytestங்கிற லைப்ரரி யூஸ் பண்ணி தான் it going to test your Python code. see இந்த pytest யூஸ் பண்ணி தான் உங்களோட பைத்தான் கோட டெஸ்ட் பண்ணும். ஓகே அப்போ அதுக்கான டெஸ்ட் கேசஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா நான் ப்ரோக்ராமாவே எழுதியிருக்கேன். ஐ ஷோ யூ. நான் அதுக்கான டெஸ்ட் கேசஸ் நான் ப்ரோக்ராமாவே எழுதியிருக்கேன். ஐ ஷோ யூ. கோ டு GitHub, search for Flask.
see இங்க எழுதிருக்க பாருங்க test cases see testing code test cases எழுதிருக்க பாருங்க ஸோ என்ன டெஸ்ட் கேஸ் எழுதி ஃபர்ஸ்ட் நான் பைத்தான் கோட் காமிக்கிறேன் ஜஸ்ட் பைத்தான் கோட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னோட டெவலப்பர் இதெல்லாம் டெவலப்பர் தான் எழுத போகிறாங்க டோன்ட் வரி ஜஸ்ட் code will be written by your developer. So I'll explain this Python code, just understand the code. எதுவும் இல்லை என்னன்னா வந்து /info கொடுத்தா வெல்கம் டு SRTechOpsனு ஒரு மெசேஜ் வரும் அவ்வளோ. ஓகே நம்ம என்ன பண்ணோம் ஜென்கின்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட் நம்ம சர்வர் ஐபி அட்ரஸ் போடுவோம் ஐபி அட்ரஸ் போட்டு /info கொடுத்தா endpoint என்னது what is your endpoint /info அப்போ /info கொடுத்தா வெல்கம் டு SRTechOps மெசேஜ் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுப்போம்ல லைக் மேக் மை ட்ரிப் போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஃப்ளைட்ஸ் போட்டேன் ஃப்ளைட்ஸை கிளிக் பண்ணேன் அது ஹோட்டல்ஸ் /hotels அப்போ /hotels போட்டால் எனக்கு ஹோட்டல் பேஜ் போகுது திஸ் இஸ் எண்ட் பாயிண்ட் ஓகே திஸ் இஸ் ஏபி எண்ட் பாயிண்ட் ஓகே அப்போ ஹோட்டல்ஸ்ங்கிறது ஒரு எண்ட் பாயிண்ட் அப்போ ஹோம்ஸ் அண்ட் ஸ்டே விலாஸ் போனால் ஹோம் ஸ்டேங்கிற ஒரு எண்ட் பாயிண்ட்ல வருது இதே ட்ரெயின்ஸ்குள்ளே போகிற /trains எண்ட் பாயிண்ட்குள்ளே போனோம்னா see it will go to train endpoint railway okay railway endpoint வச்சுக்கலாம் buses click பண்ணா bus tickets so அதே மாதிரி /info அப்போ வந்து bus tickets போட்டா எனக்கு buses page காமிக்குது இது நான் trains போட்டா எனக்கு train page காமிக்குது see train railway so அப்போ அதே மாதிரி what I'm going to do நீங்க வந்து info போட்டீங்கன்னா welcome to SRTechOps அப்படின்னு உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும் /contact போட்டீங்கன்னா for training inquiry call this number clear so அப்ப இந்த /info போட்டீங்கன்னா இந்த மெசேஜ் வரும் /contact போட்டீங்கன்னா you'll be getting this message good அப்போ இதுதான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போறோம் இதுக்கு இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம்க்கு தான் we are written a test cases here can you see என்ன டெஸ்ட் கேஸ் எழுதிருக்கோம் சிம்பிள் என்ன டெஸ்ட் கேஸ் அப்படின்னா அவுட்புட் வந்து ஓகே நீங்க /contact கொடுத்தா see நீங்க /contact கொடுத்தா அவுட்புட் உங்களுக்கு வந்து இது வந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே one second see அப்போ நான் என்ன பண்றேன் இங்க பாருங்க SRTechOps மொபைல் நம்பர் ஓகே SRTechOps மொபைல் நம்பர் கொடுத்தா உங்களுக்கு அவுட்புட் இது வரணும் அப்போ நான் இங்க டெஸ்ட் பண்றேன் என்ன டெஸ்ட் பண்றேன் SRTechOps மொபைல் நம்பர் கால் பண்ணா எனக்கு இந்த மெசேஜ் வரணும் இந்த மெசேஜ் வந்துச்சு அப்படின்னா டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ் ஆகும் ஒருவேளை இது கால் பண்ணும்போது இது வரல C = அப்போ இது கால் பண்ணா இந்த மெசேஜ் வரணும் ஒருவேளை இந்த மெசேஜ் வரல அப்படின்னா டெஸ்ட் கேசஸ் will be failed. Yeah, your class is recording only. Even your class is recording only. Clear? Okay, fine. Okay. Fine. So you can see here. அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது இந்த மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ் ஆயிடும் ஒருவேளை இந்த மெசேஜ் வராம வேற மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா டெஸ்ட் கேஸ் ஃபெயில் ஆகும் அப்போ என்னோட ப்ரோக்ராம்லேயே இந்த ரெபாசிட்லேயே என்னோட டெஸ்ட் கேசஸும் இருக்கு என்னோட டெஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இருக்கு என்னோட அஃபிஷியல் கோடும் இருக்கு அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஜென்கின் சர்வர் கோடை புல் பண்ணி pytest இதுல pytest இந்த ஜென்கின் சர்வர்ல pytest இருந்தாதான் அந்த டெஸ்ட் கேஸை ரன் பண்ண முடியும் அப்போ pytest வேணும் flask வேணும் ஏன் ரெண்டு வேணும் ஏன்னா flask யூஸ் பண்ணி தான் அந்த அப்ளிகேஷனை பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அந்த கோடை ஃபர்ஸ்ட் அந்த கோடை ரன் பண்ணணும்னா நமக்கு flask python வந்து கோடை ரன் பண்ணுறேன் ஒன்ஸ் அதை ரன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் pytest யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்போ ப்ரீ ரெக்வஸ்ட் என்ன pytest வேணும் flask வேணும் ஸோ what I done ஸோ pip3ங்கிறது Python package manager pip3ங்கிறது Python package manager அப்ப pip3 யூஸ் பண்ணி ஓகே நீங்க pip3 யூஸ் பண்ணி you can install any Python tool சோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் pip3 இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் pip3 இன்ஸ்டால் பண்ணி அப்புறம் pip3 யூஸ் பண்ணி I install Flask and pytest ஏனா இது இருந்ததா pytest is a testing framework see it's a testing framework pytest is a testing framework so what it will do it will test your code clear சொல்றாங்க okay so அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா pip3 install Flask pytest னா it will install the Flask and pytest clear everyone is clear so the steps for example first jenkins install பண்றோம்
then Java install பண்ணுறோம், then Java install பண்ணுறோம், அப்புறம் Jenkins install பண்ணுறோம். எதுக்கு ஜாவானா அப்போ Jenkins வந்து install ஆகும். That's a dependencies. Then we are installing git. எதுக்கு gitனா git install பண்ணலாம். உங்க Jenkins வந்து gitல இருந்து it will download the code using git clone command. Okay, see இதெல்லாம் one time configuration தான். இதெல்லாமே one time configuration தான். Okay, so இதை நீங்க மேனுவலாவே பண்ணிக்கலாம், இது ஆட்டோமேட் பண்ண தேவை. If you want, you can automate using Ansible மாதிரி tool யூஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட் பண்ணிக்கலாம். But you don't want to automate, one time தானே, one time நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணினா முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே ஓகே. Why pip3? So pip3ங்கிறது see so Pythonல we have lot of tools. See Pythonல we have lot of libraries and tools. சரியா? இப்போ நார்மலா ஓகே இப்போ Ashraf, if Linuxல like Ubuntu Linuxல if you want to install any software நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? In Ubuntu if you want to install any software, what you will do? What you will do? What package you use to download install any software in Ubuntu? Yeah, apt. Am I right? அப்ப aptங்கிற பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணி Ubuntuோட சாஃப்ட்வேர்ஸ் எது வேணா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். Am I right? Okay, using apt you can download any type of Ubuntu related softwares. Okay, அதே மாதிரி Pythonல நிறைய libraries and tools இருக்கு. I'll show you Python. Can you see here? We have lot of Python libraries. Like EC2 100%. I mean EC2 தான் யூஸ் பண்ணலாம். We're going to use EC2. Okay, we have lot of libraries. PYA. See, we have lot of libraries. You can check for pytest library. See, you can check for pytest library. So, அப்போ இந்த Python libraries இங்க இருக்க Python libraries எல்லாமே எது யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம்? pipங்கிற Python package manager. அப்போ pipங்கிறது it's a Python package manager. அது யூஸ் பண்ணி Pythonல டெவலப் பண்ண டூல்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். Okay, using pip you can install any software that means any library which is developed using Python. Clear? Clear? Pipல புரிஞ்சா அப்ப pip யூஸ் பண்ணி நீங்க எந்த software which is developed using Python you can download it. Clear? No. pip3 is a இப்போ நீங்க எப்படி யாம் யூஸ் பண்றீங்களா? யாம் யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன Amazon Next tools வேணா யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி pip யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன Python tools, if you want to install any Python tools you can go for pip. Clear? Omnisome clear? Okay, Python library so tools so install பண்ணா you can go for pip. Ashif clear? Ashif? Okay. Yeah, like மாதிரி பைத்தான்ல டெவலப் பண்றேன். இப்போ Ubuntu related softwaresனா apt வச்சு இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. Amazon related softwaresனா okay, Amazon related softwaresனா you'll be installing using YAM. அதே மாதிரி Python developed softwaresனா you'll be installing using pip. Yeah, yes. Okay, so அப்ப pip யூஸ் பண்ணி you'll be installing pytest and Python Flask. ஏன்னா இந்த லைப்ரரிஸ் இருந்தால் தான் உங்க கோடு வந்து டெஸ்ட் பண்ண முடியும். கிளியர்? ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து Jenkins என்ன பண்ணும், கோடை புல் பண்ணிடும், pytest யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் இருக்கும். ஃபைனலாக என்ன பண்ண போகிறோம், உங்கள் டெஸ்ட் கேஸ் எல்லாம் பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா வாட் we are going to do? Okay, we are going to deploy your application to the production server. We are going to deploy the application into production server. Appo what we are going to do? Unga production server. Okay, so you can see the test cases. Code layer. See the GitHub code already developer push pannirparu. Can you see there? So it's just one test case. I just written one test case. Can you see? So upon there, if the function call பண்ணும்போது இந்த output வந்துச்சுன்னா இந்த test cases pass ஆயிடும். Clear? Okay, fine. Okay. So what we are going to do is production server உங்களோட application நம்ம container run பண்ணணும். Okay, we are going to run your application into Docker container. Okay, production server உங்க application
நம்ம டாக்கர் கண்டெய்னர் ரன் பண்ண போறோம். அப்போ நீங்க டாக்கர் கண்டெய்னர் ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா வாட் யூ ஹேவ் டு டு நீங்க you have to write a docker file for your application. You have to write a docker file for application. அப்போ இந்த docker file நீங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணணும்? What you have to mention in the docker file? Your code plus dependencies. Okay, you have to mention code plus dependencies. Clear? அப்போ வந்து உங்க docker file code plus dependency mention பண்ணீங்க அப்படின்னா using this we can build the docker image. So docker image build பண்ணிடுவோம். Once docker image build பண்ணா using this in production server we can create a container. So on the container மூலமா we can create a container. Through that container your internet user can access your application. Clear? இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்க டாக்கர் ஃபைலை பில்ட் பண்ண போறது யாருன்னா யோர் ஜென்கின்ஸ். அப்போ உங்க ஜென்கின்ஸ் ஓகே நம்ம வந்து செப்பரேட் சர்வர்ல கூட ஓகே நம்ம பில்ட் பண்ணலாம், டாக்கர் பில்ட் பண்ணி இமேஜ் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதே ஜென்கின்ஸ் சர்வர்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம், டாக்கர் இமேஜ் பில்ட் பண்ண போறோம். அப்போ டாக்கர் இமேஜ் பில்ட் பண்றதுக்கு ஜென்கின்ஸ்ல என்ன இன்ஸ்டால் பண்ணணும், டாக்கர். ஏன்னா டாக்கர் இருந்தாதான் இந்த பில்டு அப்புறம் இந்த டாக்கர் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்றது அதெல்லாம் பண்ண முடியும். நம்ம ரைட் ஆகும். ஜென்கின்ஸ் வந்து அந்த சர்வர்ல அதோட சர்வர்க்குள்ளேயே டாக்கர் ஃபைலை பில்ட் பண்ணணும், இல்லை டாக்கர் இமேஜ் யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணணும், கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணோம்னா you need Docker. Clear? So we are installing Docker where we do have test cases. Docker image, yes, Docker image. Okay, clear? So அப்போ டாக்கர் இருந்தாதான் நீங்க டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணாதான் உங்க ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், your Jenkins will build the Docker file. அப்போ டாக்கர் ஃபைல் எங்கேருந்து புல் பண்ணியிருக்கோம், anyone? அதுமே GitHubல இருக்கு, அதுமே நான் GitHubல ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். சி நம்மளோட அப்ளிகேஷனுக்கு டாக்கர் ஃபைல் எழுதிருக்கேன் பாருங்க. சிம்பிள். நான் ஒரு ஓஎஸ் எடுத்திருக்கேன், ஐடிக்கன் ரெட் ஹேட் ஓஎஸ் ஏன்னா ஓஎஸ் இருந்தால் தான் உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும். தென் பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன், இந்த டாப் ஆஃப் ஓஎஸ் பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன், தென் ஃப்ளாஸ்க் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன், தென் கோடை காப்பி பண்ணுறேன். ஓகே, கோடை வந்து கரண்ட் டேரக்டரிலேருந்து அந்த இதுக்கு காப்பி பண்ணுறேன் இமேஜுக்கு. தென் ஐ எம் ரன்னிங் த அப்ளிகேஷன். திஸ் இஸ் யோர் கோட். அப்போ என்ன பண்ணும், your Jenkins will go to this Docker app. It will pull this Docker file. In the Docker file, in the code pull பண்ணி வச்சிருக்கோம். Using this, it will build a Docker image. And it will be stored in the your Jenkins server itself. Clear? Got it? அப்போ Docker install பண்ணுங்க Jenkins server Docker install பண்ணா இந்த ப்ராசஸ்லாம் பண்ண முடியும். So we are installing Docker. We are starting the Docker. Clear? Any doubts? Everyone is clear? ஏன் டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்றோம், ஏன்னா உங்க ஜென்கின்ஸ் தான் டாக்கர் இமேஜை பில்ட் பண்ண போகுது. ஓகே, your Jenkins is going to build your Docker file. அப்போ உங்க ஜென்கின்ஸ்ல டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம், it can build a Docker file. See, like I want to explain the Docker file. Did I want to explain this Docker file, how it is written? You're asking about that? How to write this Docker file? Do you want to explain this code or what I want to explain? What I want to repeat? See, don't worry. இதெல்லாம் நம்ம வந்து எப்படியும் we are going to do practically. இதெல்லாம் நீங்க ஃபீல் பண்ணாங்க, ஜஸ்ட் நான் ப்ராசஸ் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். கிளியர்? ஃபைன், குட். இதை நான் பண்ணி காமிக்கிறேன், டோன்ட் வரி. இது எல்லாமே நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணி காமிக்கிறேன். கிளியர்? டோன்ட் வரி. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம இந்த ப்ராசஸ் பண்ணலாம். ஓகே 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 ஃபைன். ஓகே, தென் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஜென்கின்ஸை வந்து டாக்கர் குரூப்ல ஆட் பண்ண போறோம். இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு லினக்ஸ் கமெண்ட் தெரிஞ்சாதான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஏன் ஜென்கின்ஸை டாக்கர் குரூப்ல ஆட் பண்றோம் அப்படின்னா,
Jenkins user நீங்க Jenkins install பண்ணும்போது EC2 instanceல Jenkins install பண்ணும்போது okay no டக்குனு launch ஆயிடும் your content will be launching immediately. Okay, so once நீங்க Jenkins install பண்ணும்போது okay, once you install Jenkins, a user called Jenkins user will be created. அந்த Jenkins user க்கு docker commands run பண்ண permission இருக்காது. By default Jenkins ஒரு user create ஆயிருக்கும். அந்த userக்கு docker commands run பண்ண permission கிடையாது. அப்போ நம்ம இந்த docker groupல add பண்றோம். Jenkins user போய் docker groupனு ஒன்று இருக்கும். அந்த groupல add பண்றோம்னா இந்த Jenkins userஆல docker commands run பண்ண முடியும். So we'll be adding the Jenkins user to docker group. Okay, that's all. Finally reboot பண்றோம். இவ்வளவுதான். Okay, so can we do? So நான் step by step see இந்த script நீங்க வந்து just இந்த user data போட்டாலே போதும், எல்லாமே நடக்கும். நீங்க just அப்படியே போட்டுக்கோங்க. just இந்த script வந்து choose file கொடுத்து இந்த script நீங்க choose பண்ண மட்டும் போதும். Where is this script? See, so இந்த script மட்டும் நீங்க choose பண்ணா போதும். See, ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க Jenkins, Docker, Python, pytest எல்லாமே செட்டப் ஆயிடும். Docker code also written by developer. Yes, in some company Docker code is developed by developer, but in some company DevOps engineer will write a Docker file. So it's based on the company now. So sometimes developer Docker file இப்ப எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Sometimes DevOps will also write. I'll be explaining how to write a Docker code. Clear? Yeah, I'll be giving the documentation. See, நீங்க just இந்த ஃபைல் நான் ஷேர் பண்றேன். இந்த ஃபைலை சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூசர் டேட்டால நீங்க இன்ஸ்டன்ஸை லான்ச் பண்ண போறோம். ஆட்டோமேட்டிக்கா Jenkins, Docker, pytest எல்லாமே செட்டப் ஆயிடும். எதுவுமே நீங்க வந்து பண்ண தேவை. ஓகே, யூ டோன்ட் வாண்ட் டு டு எனிதிங். பட் நான் என்ன பண்ண போறேன், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நீங்க அந்த ஃபைல் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி யூ ஜஸ்ட் கிரியேட் இன்ஸ்டன்ஸ், பட் ஐ வில் டு த எவ்ரிதிங் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணி காமிக்கிறேன். கிளியர்? காட் இட்? டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ கிளாரிட்டி இருக்கிறதுக்காக டூ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். Okay, என்னோட இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் ஆயிடுச்சு. லெட்ஸ் கனெக்ட் திஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் த்ரூ மொபைல் சிஸ்டம். ஸோ ஓகே, மொபைல் சிஸ்டம்ஸ் தான். ஸோ மொபைல் சிஸ்டம்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண போறேன். ஸோ மொபைல் சிஸ்டம்ங்கிறது ஒரு SSS சாஃப்ட்வேர். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி ஓகே, இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி ஐ வில் கனெக்ட் மை இன்ஸ்டன்ஸ். என்னோட மொபைலில் இருக்க, பிகாஸ் நான் மொபைலில் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, என்னோட மொபைலில் இருக்கிற இன்ஸ்டன்ஸை ஐ எம் கோயிங் டு கனெக்ட் த்ரூ திஸ் mobile systemங்கிற சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ I'll download the mobile system. Okay, I'll just go to download now. Okay, go to download now. So you can see installer. Just click on installer and download the installer. Yes, some organizations use mobile system. Many of the organizations now they're using mobile system. See, your mobile system will be downloaded, but நான் already download பண்ணிட்டேன். Let's directly jump into installation. நான் already download பண்ணிட்டேன். Let's go to file manager. Okay, go to local disk. See, mobile system is a SS software. இப்போ உங்க லேப்டாப் இருக்கு, this is your laptop. இப்போ இந்த லேப்டாப்ல இருந்து அந்த மும்பை இன்ஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ணலாம். இந்த லேப்டாப்ல இருந்து உங்க இன்ஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ணலாம். How will be connected? அப்போ கனெக்ட் பண்றதுக்கு we are using this SS software. இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமா we can connect your instance. Clear? ஒரு சாஃப்ட்வேர், SS சாஃப்ட்வேர். இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமா நம்ம இன்ஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். Like putty. நான் putty பதிலா mobile system யூஸ் பண்றேன் because I like this one. Okay, so what we do, I've already downloaded mobile SMC. இதை unzip பண்ணிக்கிறேன். Already நான் download பண்ணிருக்கேன் mobile system. I will unzip this.
ஸோ அதே மாதிரி என்கிட்ட ஆல்ரெடி மொபைல் சிஸ்டம் இருக்கு, அது டெலிட் பண்ணிக்கிறேன். அது டெலிட் மை ஓல்டு மொபைல் சிஸ்டம். ஓகே, got it. Okay, I'll install the old mobile system. I'll install again. I'll show you the installation again. So till the Purida, how many of you got understood? How many of you whether it interesting or not? Project Purida interesting or not? Can you understand? If understand, just put C clear on chat. Okay. So just double click on it. இது unzip பண்ணிடுங்க. நீங்க download பண்ண இந்த zip folder. Okay, நீங்க download பண்ண இந்த zip folder, unzip it, extract this zip folder. Okay, extract this zip folder. Okay, once in the zip folder extract பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா you can see the installer. Can you see this installer? Just double click on this installer. Okay, once double click பண்ணதுக்கப்புறம் next, I accept, next install. Clear? Give yes to install. Finish. Open that mobile system. Go to session, go to SSH, because SSH வழியா நம்ம mobile instance connect பண்ண போறோம். Remote host உங்க IP address, remote host உங்க IP address connect பண்ணிக்கோங்க, because if you give your IP address only, it will reach your system through the IP address. So public IP address copy, I'll paste it here. Username is to user. இது நீங்க கனெக்ட் கொடுத்தாலே தெரியும். What is the username? Is to user. Finally, you have to enter the password to log in your machine. So go to advanced SS settings, use private key, upload the private key. Downloads Jenkins key. Okay. Accept. It's some problem. Why? I think I done some spelling mistake. Let's check. Okay, can you easy to user? Thank you. Yeah, that's all. Give okay. Okay, done. So you just log into your instance. Since this is your Jenkins server, once you the Jenkins install now, once you install Jenkins, it's called as Jenkins server. Okay, on Jenkins install பண்ணிக்க அப்புறம் this will be called as Jenkins server. Install பண்ணலாம். So அதுக்கான எல்லாமே நீங்க வச்சிருக்கேன். First system update பண்ணிடலாம். Okay, I'll update the system. Update by default, update I know. So in the comments நான் வந்து root user execute பண்றேன். இந்த comments எல்லாமே நான் root user execute பண்ண போறேன். So root user switch பண்ணிக்கிறேன். எல்லா இன்ஸ்டாலேஷனுமே root user தான் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். sudo su. Say I just convert to root user. See who am I? Root user. Okay, இப்போ நான் enter பண்றதுக்காக yam install update. See இருக்கிறேன். So I'll type it. First command yam install update. Okay, so -y கொடுத்தீங்கன்னா not okay, -y கொடுக்கல. See update ஆதான் உங்க system. By default update ஆயிருக்கும். நான் எப்போதுமே create பண்ணும். So by default it will be updated. Most update ஆயிருந்தா இருக்கும். Let's go for next command. So duplicate. Okay, let's download the local repository. See done. Local repository download பண்ணியாச்சு. Next, import the Jenkins key. இந்த key யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம remoteல இருந்து Jenkins download பண்ண போறோம். Clear? My voice is not audible. Friends, my voice is not audible. What about others? Yeah.
ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா லோக்கல் ரெபாசிட்டரி டவுன்லோட் பண்ணிட்டோம், விச் இஸ் டவுன்லோட் லோக்கல் ரெபாசிட்டரி. இப்போ ஜென்கின்ஸ் கீ செட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஜென்கின்ஸ் கீ செட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வில் அப்கிரேட் தி சிஸ்டம் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். அப்பதான் உங்க ஜென்கின்ஸ் கீ அப்புறம் வந்து இந்த ரெபாசிட்லாம் கரெக்டா அப்டேட் ஆகும் சிஸ்டம்ல. வீடியோ சிஸ்டம் சி ஓகே, டிஃபால்ட்டா ஆல்ரெடி அப்கிரேட் ஆகிருக்கு, பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இந்த அப்கிரேட்லாம் மோஸ்ட் தேவையில்லை. இப்போ தான் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் பிரச்சனை கிடையாது. ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணணும், ஏன்னா அப்போ தான் உங்கள் ஜென்கின்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். இன்ஸ்டால் ஜாவா. இந்த கமெண்ட்ஸ்ல போய் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு வாங்க அவ்வளோ. ஓகே, once you install Java, then we can install Jenkins. Install Jenkins. Jenkins got installed. Now we can enable your Jenkins. Now we can enable your Jenkins. Then you can enable your Jenkins. Then you can start your Jenkins. Yes, your Jenkins tool is developed using Java. Your Jenkins tool is developed using Java. So, about Java install பண்ணலாம், இல்ல Jenkins install பண்ணலாம். Okay. Finally, start your Jenkins. What is the last command we executed? We enable. Now start the Jenkins system state start Jenkins. So status பாருங்க, start பண்ணும்போது status பாருங்க. See inactive. உங்க Jenkins வந்து inactive ஆகி நான் start பண்ணல. Let's start your Jenkins. Install status put start. Okay. See your Jenkins server is starting. Yeah, your Jenkins server is started. Let's check the status. See, it's active. Your Jenkins server is running. Good. Okay. Now what do you do? உங்க Jenkins வந்து எந்த போர்ட்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, at what port your Jenkins will be running is in your port 8080. Port 8080 தான் by default Jenkins run ஆயிட்டு இருக்கும். Yeah, sure. I'll share the GitHub link. Okay, in your port 8080 only your Jenkins will be running. Clear? Your port 8080 only your Jenkins will be running. So அப்ப நான் இங்க வந்து just I'll go to this instance, select this instance, copy the public IP address, I'll paste the IP colon 8080. By default in 8080 port number your Jenkins will be running. கொடுத்த அப்படின்னா எனக்கு அவுட்புட் வராது. You can't see the output. Clear? You can't see the output. ஏன்னா உங்க இன்ஸ்டன்ஸ்ல போர்ட் 8080 ஃபயர்வால் ஓப்பன் ஆயிருக்காது. அப்போ செக்யூரிட்டியில போயிட்டு go to security group னு ஒன்று இருக்கும். Go to security group, port 8080 ஓப்பன் பண்ணுங்க. incoming connection, incoming சர்வருக்கு வர incoming connection port 8080 ஓப்பன் பண்ணோம். Go to edit inbound rule, add rule 8080. Just 8080 add பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா you can access your Jenkins server. See, இப்போ refresh பண்ணுங்க, உங்க Jenkins server நீங்க access பண்ணலாம். Can you see your Jenkins server is installed? இப்போ இந்த பாஸ்வேர்ட் கேட்கும். இந்த லொகேஷன்ல உங்க ஜென்கின்ஸோட ஒன் டைம் பாஸ்வேர்ட் இருக்கும். இந்த லொகேஷன்ல தான் உங்க ஜென்கின்ஸோட ஒன் டைம் பாஸ்வேர்ட் இருக்கும். just set that password. Okay, அந்த லொகேஷன்ல போயிட்டு copy that password and paste it here. Once the password நீங்க one time set பண்ணிட்டீங்கன்னா then you'll be setting a new password. Okay, I'll go to this location, go to mobile system, cat in the file for the password. Okay, initial admin password சொல்லிட்டு அந்த ஃபைல் வேணும். See, this is a password. So இந்த பாஸ்வேர்டை காப்பி பண்ணி நான் பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா I'll be logging to my Jenkins. Okay, install suggested plugin. So நார்மலா வந்து suggested plugins அப்படின்னா உங்க Jenkins வந்து ஒர்க் ஆகிறதுக்கு சில பிளகின்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த பிளகின்ஸ்லாம் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். நார்மலா அதில் ஒரு மேண்டேட்டரி பிளகின். ஸோ அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஓகே, அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஈஸியா CI/CD பைப்லைன்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ Jenkins என்ன பண்றாங்க, நீங்களே செலக்ட் பண்ணி கூட பிளகின்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம்.
இல்ல ஜென்கின்ஸே பிளகின் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அது இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சிசிடி பைப்லைன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து ஐ இன்ஸ்டால் சஜஸ்டட் பிளகின். ஸோ ஜென்கின்ஸ்க்கு அப்போ கிட்டு அப்புறம் வந்து ஆண்ட் கிரேடல்ஸ் ஆஃப் பிளகின்ஸ் to create CI/CD pipelines, it will be installed. Clear? So friends, we can have 5 minutes of break. Okay, let's continue. So any doubts? I think done. Okay, we set up on done. So you can set your username, password, your full name, email address, so that using this credential, you can log into your Jenkins. When you log out, using this credential, you can log in. Clear? Got it? So I'll enter the username as SRTechOps. Okay, and I'll enter the password. I'll give the full name. You'll enter email address. Okay, so I just set the username, password, full name, and email address. Save and continue. So using this username and password only, you have to be login to your Jenkins hereafter. Okay, after in the credential use பண்ணி தான் நீங்க login பண்ண போறீங்க. Save and continue. Save and finish. Start using Jenkins. Done. So this is your Jenkins setup. You have done. Clear? Got it? Fine. Okay. So let's create a new okay, let's create a new project, new item, not new project, Jenkins project. Okay, new item means new Jenkins project. Okay, our job project இதெல்லாம் ஒண்ணுதான். Let's create new item, that means new Jenkins job or project. அப்ப ஜென்கின்ஸ்க்கு ஒரு ஜாப் தரப்போறோம், ஒரு வேலை. ஜாப்ல என்ன ஒரு வேலை, கரெக்டா? அப்ப ஜென்கின்ஸ்க்கு ஒரு புதுசா ஒரு ஜாப் கிரியேட் பண்ண போறோம். Let's create a job. Okay, so let's create an item ஜாப் எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஒரு ஜாப் அசைன் பண்ண போறோம். என்ன ஜாப் அப்படின்னா, ஓகே, சும்மா டெமோன்னு வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து Flask app deploy அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஜாப் நேம். Flask app deploy அப்படின்னு சொல்லிட்டு you can keep any job name. உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு you can keep any job name. Freestyle job. Freestyleனா okay, it will be a basic project. Basic projectனால we're going to choose freestyle project. Freestyle projectனா it's a basic project. I'll choose freestyle project. Okay, so I'll click okay. Okay, fine. Okay, see your project got created. Okay, first நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா டெவலப்பர், ஓகே, ஒன்ஸ் டெவலப்பர் கோடை வந்து GitHubல புஷ் பண்ணிட்டார். ஓகே, வாட் யுவர் டெவலப்பர் டன், யுவர் டெவலப்பர் புஷ் யுவர் கோட் டு GitHub. நீங்க மேனுவலா டவுன்லோட் பண்றதுக்கு பதிலா, ஓகே, நீங்க மேனுவலா கோடை டவுன்லோட் பண்றதுக்கு பதிலா உங்க ஜென்கின்ஸ் போய் டவுன்லோட் பண்ண போறோம். ஓகே, நீங்க கோடை மேனுவலா GitHubல இருந்து டவுன்லோட் பண்ற போறா, your Jenkins will visit the GitHub and it will download the code. Okay, so let's scroll down. அப்படியே scroll down பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see git source code SCM இருக்கா. So SCM ல we are going to use git. So git உங்க repository URL கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா using this repository URL it will download your code. Okay, so என்னோட repository URL கொடுக்குறேன். So codeல போயிட்டு this is my repository URL. இந்த URL நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா what it will do, it will go and download your code. See, இங்க fail to connect your repository. ஏன் அப்படின்னா error in performing git commands. ஏன்னா என்ன பண்ணல, நம்ம git install பண்ணல. நம்ம என்ன பண்ணல, நம்ம Jenkins serverல git install பண்ணல. See, you can see git commands நான் போடுறேன், git version. இதான் உங்க Jenkins server. See, இதான் உங்க Jenkins server. See, command not found. ஏன்? because நம்ம git commands இன்ஸ்டால் பண்ணல, we didn't install git. அப்ப git இன்ஸ்டால் பண்ணாம எப்படி உங்க Jenkins git clone command யூஸ் பண்ணி clone பண்ணும்? am I right or wrong? கரெக்டா இல்லையா? do you agree? everyone just agree, just put a agree பண்றீங்களா? git Jenkinsல git இன்ஸ்டால் ஆகல, அப்ப எப்படி Jenkins போய் git clone command enter பண்ணி clone the project? am I right? so அப்ப என்ன பண்ணும், we have to install git. புரியுதா? இப்போ git இன்ஸ்டால் பண்றோம்னு got it. இப்போ git இன்ஸ்டால் பண்ற புரியுதா? so I'm going to install git. Okay, so yum install git -void is a command. இந்த command கொடுத்தீங்கன்னா உங்க git இன்ஸ்டால் பண்ணிடும். see your git is installed. Okay, இப்போ git version போடுங்க.
see git version your git got installed. இப்போ அப்படியே இங்க வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு கிட்ல வந்து திரும்பி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணீங்க அப்படின்னா எரர் போயிடும். க்ளோஸ் திஸ் ஒன், ஆட் ரெபாசிட்டரி போயிட்டு திரும்பி இந்த யூஆர்எல் உங்க ரெபாசிட்டரி யூஆர்எல் பேஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா திஸ் எரர் will be gone. see இப்போ எரர் பாருங்க. see now your error is not there. முன்னாடி எரர் இருந்துச்சு இப்போ எரர் இல்லைன்னா git load command is okay. ஓகே அப்படியே வந்தீங்கன்னா என்ன பிரான்ச் எந்த பிரான்ச்ல உங்க கோட் இருக்கு? மாஸ்டர் பிரான்ச்சா மெயின் பிரான்ச்சா? வேர் இஸ் யுவர் கோட்? மாஸ்டர்ல இருக்க மெயின் பிரான்ச் இருக்கா? வேர் இஸ் யுவர் கோட்? அப்போ அதுவும் சொல்லணும் உங்க கிட்ட சாரி உங்க ஜென்கின்ஸ்ட அதுவுமே சொல்லணும். ஓகே கிட்டப்ல போய் இந்த ரெபாசிட்டரியில புல் பண்ண சொல்லிட்டேன். எந்த பிரான்ச்சை புல் பண்ணணும்? மாஸ்டர் பிரான்ச்சா மெயின் பிரான்ச்சா? எந்த பிரான்ச்? மெயின் பிரான்ச். மெயின் பிரான்ச்ல இருக்க கோட வந்து புல் பண்ண. ஓகே என்ன சொல்றீங்க உங்களுக்கு ஜென்கின்ஸ்ட? ஜஸ்ட் யூ ஆர் இன்ஃபார்மிங் யுவர் ஜென்கின்ஸ் தட் புல் த கோட் ஃப்ரம் just you are informing the informing your Jenkins that push the push correct pull download now pull the code from main branch. So I will remove this and put main. That's all I done. I will apply and I'll save. இப்போ உங்க Jenkins உங்க Jenkins என்ன பண்ண போகுது? git clone command run பண்ணி clone the project in this Jenkins server. And see it has workspace. In the workspace la it will download. இப்போதைக்கு எந்த கோடும் இல்ல. இந்த workspace la it will download the code. நான் காமிக்கிறேன். இங்க எங்க அந்த workspace இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். I will show you cd user library. Okay, user library Jenkins. Okay, Jenkins I think sorry /what. Yeah, /what library. Okay, library Jenkins. Okay, அந்த ஃபோல்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் ஸ்பேஸ் இருக்கா? ஏதாச்சும் இருக்கா? plugins users good. ஓகே ஒர்க் ஸ்பேஸ் இன்னும் கிரியேட் ஆகல. நம்ம ஒன்ஸ் பில்ட் பண்ணதுக்கு கிரியேட் ஆகும். ஸோ பில்ட் நான் கொடுக்குறேன். ஒன்ஸ் பில்ட் நான் கிளிக் பட்டன் இந்த பட்டன் தான். இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜென்கின்ஸ் வந்து கிட்டப்ல போய் கோடை புல் பண்ணிடும் யூசிங் git clone command. see build நான் பில்ட் கொடுக்குறேன். see build process ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. scheduled. see your build is doing. இங்க ரெட் கலர் மார்க் வந்துச்சு அப்படின்னா ஃபெயில்ட் ஆயிடுச்சு. சக்சஸ். ரெட் வந்துச்சுன்னா ஃபெயில், கிரீன் தான் சக்சஸ். ஸோ இங்க போய் பார்க்கலாம். நீங்க இங்க போய் பார்க்கலாம். இந்த பில்ட் இருக்குல்ல ஃபர்ஸ்ட் பில்ட். இந்த பில்ட்ல கிளிக் பண்ணி கன்சோல் அவுட்புட்ல போய் பார்க்கலாம் எப்படி இந்த பில்ட் நடந்துச்சு. இந்த பில்டுக்குள்ள என்ன நடந்துச்சு பார்க்கலாம். என்ன நடந்திருக்கு? குட். see using git clone command. okay you can see here. see using the git command it just download the git repository. பார்க்கலாமா அந்த repository download ஆயிருக்காங்க. how to see? come back, go to your workspace. இருக்கா? workspaceல இருக்கா? test app, Dockerfile, app.py, .git எல்லாமே இருக்கா? உங்க GitHubல இருக்க எல்லா ஃபைல்ஸும் இங்க இருக்கா? if that put yes இருக்கா? இப்போ இங்க போய் பாருங்க workspace ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் ஆயிருக்கு. இருக்கா? workspace கிரியேட் ஆயிடுச்சா? cd workspace. இப்போ உங்க ஜென்கின்ஸ் ப்ராஜெக்ட், உங்களோட ப்ராஜெக்ட் நேம் என்ன? Flask app deploy. உங்க ப்ராஜெக்ட் நேம்ல ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் ஆயிருக்கும். அந்த டைரக்டரிக்குள்ள உங்க ப்ராஜெக்ட் டைரக்டரிக்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா உங்களோட கோட் இருக்கும். இருக்கா? அப்போ உங்க ஜென்கின்ஸ் சர்வர்ல தான் அந்த கோட் ஃபுல் ஆயிருக்கு. கிளியர்? டன். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் கிளியரா? ஸ்டேஜ் ஒன் pulling the code from GitHub. Jenkins will pull the code from GitHub. Clear? Stage 1. If clear, just drop S on chat. Okay. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க ஜென்கின்ஸ் வந்து புல் பண்ணிச்ச கோட். இப்போ இந்த கோடை டெஸ்ட் பண்ணணும். your jenkins want to test this code. அப்போ டெஸ்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்? pytest வேணும். we need pytest. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? pytest இன்ஸ்டால் பண்ணோம். see நான் pytest கமாண்ட் என்டர் பண்றேன். pytest see command not found. Flask என்டர் பண்றேன். see pip இருக்கா பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். see pip இல்ல. pip இருந்தா தான் pytest இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. pip இருந்தா தான் Flask இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. see pip list. see pip இல்ல. pip இருந்தா தான் Flask இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். pip இருந்தா தான் pytest இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் pip இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். செகண்ட் டெஸ்டிங் ப்ராசஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் pip இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். let's install pip. so pip is getting installed. got it. so see இப்போ போய் பாத்தீங்கன்னா pip 3 list
ஸோ இதெல்லாம் பைத்தான் டூல்ஸ். இந்த பைத்தான் டூல்ஸ் எல்லாமே பிப் யூஸ் பண்ணி தான் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. பிஃபோர் சி AWS இவ்வளோ லைப்ரரிஸ் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. ஸோ இதில் பைடெஸ்ட் இருக்கா? இல்லை. ஃப்ளாஸ்க் இருக்கா? இல்லை. ஃப்ளாஸ்க் பைடெஸ்ட் இல்லை. லெட்ஸ் இன்ஸ்டால் pip3 install. See, you can see the command pip3 install ஃப்ளாஸ்க்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளாஸ்க் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன், அப்புறம் பைடெஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன். கிளியர்? See, my Flask and pytest is installing. Good. இப்போ போய் பார்க்கலாமா? pip3 list. இப்போ pytest இருக்கும், Flask இருக்கும். See, pytest got installed. Flask. See, Flask got installed. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம்? Okay, if you now you run pytest command, it will work. See, one passed up. ஒரு test cases pass ஆயிடுச்சா? Can you see? Pass ஆயிடுச்சா ஒரு test cases? Clear? ஒரு test case pass ஆயிடுச்சு. ஸோ இதே தான் உங்கள் ஜென்கின்ஸும் pytestங்கிற கமாண்ட், உங்கள் ஜென்கின்ஸ் pytestங்கிற கமாண்ட் ரன் பண்ணிச்சோம்னா டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ் ஆயிடும். கிளியர்? ஒருவேளை இங்கே வந்து நான் மாற்றிட்டேன், ஒருவேளை இங்கே நான் மாற்றிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு எரர் வர போகிறேன். டெஸ்ட் கேஸ் நான் ஃபெயில் பண்ண வைக்கிறேன். ஐ வில் மேக் த டெஸ்ட் கேஸ் ஃபெயில். பிஃபோர் தட் அந்த ப்ராஜெக்டை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். சரி, ஓகே, இங்கேருந்து நான் ஃபெயில் பண்ண வைக்கிறேன். ls nano app.py. ஓகே, இங்கே நான் டெஸ்ட் கேஸ் ஃபெயில் பண்ண வைக்க போகிறேன். ஓகே, பை நோயிங்லி அந்த ஃபார் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். இந்த ஃபார் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஆகுது? இந்த ஃபார் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா app.pyல ஃபார் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா டெஸ்ட் இங்கே வந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும்? எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட் இது, ஆனால் நான் ஃபார் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ்ல பார்க்கலாம். சி, ஃபெயில் ஆகுதா? புரியுதா? டெஸ்ட் கேஸ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சோம். ஏன்னா நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட் இது, பட் இருக்கிற அவுட்புட் இது. கிளியர்? அகைன் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ் ஆகும். கிளியர்? கிளியர்? காட் இட்? ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு பதிலாக உங்க ஜென்கின்ஸ் இந்த pytest கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகுது. ஸோ கோ டு ஃபிளாஸ்க் டெப்ளாய், கோ டு கான்ஃபிகர். ஓகே, திரும்பி அதே ப்ராஜெக்டை நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, அதே ப்ராஜெக்டை நீங்கள் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா கோ டு கான்ஃபிகர். ஓகே, கோ டு கான்ஃபிகர். ஓகே, கோ டு கான்ஃபிகர். ஸோ அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா கோட் க்ளோன் ஆனதுக்கப்புறம் பில்ட் ஸ்டெப். என்ன ஸ்டெப் அப்படின்னா ஒரு கமெண்ட் pytestங்கிற கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறேன். எங்கள் ஷெல் இல்லை, ஏன்னா இது உங்கள் ஷெல் தானே, இது உங்கள் ஷெல், ஜியோ ஷெல். ஸோ உங்கள் ஷெல்லில் ஐம் கோயிங் டு எக்ஸிக்யூட் பில்ட் ஸ்டெப். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா இந்த pytestங்கிற கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே, யார் இப்போ நம்ம மேனுவலாக நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம், பட் இப்போ நம்ம பல ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டால் இந்த pytestங்கிற கமெண்டை ரன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ண போகுது. இங்கே மேனுவலாக நம்ம டெஸ்ட் பண்ணோம், but now Jenkins is going to test it. Apply, save, build now. See, success வந்துருச்சு அப்படின்னா see build fail ஆகல, test case pass. பாருங்க, test cases pass. You can see console outputல பார்க்கலாம். See, test cases pass, success pass ஆயிடுச்சு. But that இப்போ next என்ன? next நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு டாக்கர் ஃபைல் எழுதணும். ஏன் ரைட்டா டாக்கர் ஃபைல். ஸோ இங்கே எழுதியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த டாக்கர் ஃபைல். ஸோ இதில் என்ன எழுதியிருக்கோம்? சிம்பிள், நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஃப்ரம் ரெட் OS யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். என்ன ஓகே, we are going to use Red Hat image. OS வந்து Red Hat OS யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதெல்லாம் என்னோட டாக்கர் கிளாஸ் பாருங்கள், டாக்கர் கிளாஸ் பார்த்தா தான் புரியும். ஃப்ரம் Red Hat image, OS வந்து Red Hat OS யூஸ் பண்ணுறோம். தென் ரன்னுங்கிறது உங்கள் இமேஜ். ஓகே, உங்கள் இமேஜ் பில்ட் ஆகும்போது உங்கள் பைத்தான் இன்ஸ்டால் ஆகும், உங்கள் ஃப்ளாஸ்க் இன்ஸ்டால் ஆகும், அப்புறம் உங்கள் கோட் காப்பி ஆகும். app.py தான் உங்களோட கோட், அந்த கோடு காப்பி ஆகும். ஸோ கரண்ட் டேரக்டரியிலேருந்து உங்களோட இமேஜுக்கு காப்பி ஆகும் கோட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு உங்கள் OS லான்ச் ஆகும், தென் பைத்தான், அந்த OSல பைத்தான் இன்ஸ்டால் ஆகும், ஃப்ளாஸ்க் இன்ஸ்டால் ஆகும். அதுக்கப்புறம் கரண்ட் ஒர்க் ஸ்பேஸ், இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல, இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ்லேருந்து உங்கள் app.py காப்பி பண்ணி இமேஜ் ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே பேஸ்ட் பண்ணுறோம். தென் ஃபைனலாக இமேஜ் பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி இங்கே கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த python 3 app.pyங்கிற கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகி உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும். கிளியர்? ஓகே, உங்கள் அப்ளிகேஷன் எந்த போர்ட்டில் ரன் ஆகும் காமிக்கிறேன். உங்கள் அப்ளிகேஷன் எந்த போர்ட்டில் ரன் ஆகும் அப்படின்னா இங்கே டெவலப்பர்
சோர்ஸ் கோட்ல மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார். See எந்த போர்ட் நம்பர் ரன் ஆகும் 5000. இது நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். உங்க அப்ளிகேஷன் 5000 போர்ட் நம்பர் ரன் ஆகும். கிளியர்? காட் இட். அப்போ இந்த டாக்கர் ஃபைல உங்க ஜென்கின்ஸ் பில்ட் பண்ணும். இந்த டாக்கர் ஃபைல உங்க ஜென்கின்ஸ் இமேஜா பில்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ நீட் டாக்கர். கரெக்டா? அப்ப டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இந்த டாக்கர் இல்ல. லெட்ஸ் இன்ஸ்டால் டாக்கர். டாக்கர் இல்ல. லெட்ஸ் இன்ஸ்டால் டாக்கர். அப்பதான் உங்க ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் யூஸ் பண்ணி இமேஜ் பில்ட் பண்ண முடியும். Okay, after installing Docker, let's start the Docker. Okay, just wait a minute. Your Docker will be installed. Yeah, Docker is installed. Now start the Docker. Install பண்ண Docker start பண்ணுங்க. Since system cd command, you can check the status. But Docker வந்து start ஆயிருக்கும். See, your Docker is active. Good. Clear? Got it? Fine. Your Docker வந்து start ஆயிருச்சு. Now, what I have to do? இப்போ ஜென்கின்ஸ் நீங்க ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்களா? ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. ஜென்கின்ஸ்னு ஒரு யூசர் வந்து இந்த லினக்ஸ்ல ஆட் ஆயிருப்பாங்க. ஷோ யூ cat. So those who attend my Linux class, those who attend my Linux class, those people will know this command. என்னோட லினக்ஸ் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணதுக்கு இந்த கமெண்ட் தெரியும். எங்க உங்க ஓஎஸ்ல இருக்க யூசர்ஸ்லாம் எந்த ஃபைல்ல இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஓஎஸ்ல டேட்டா இருக்க யூசர்ஸ் வந்து எந்த ஃபைல்ல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு தெரியும். இடிசி பாஸ் டபிள்யூடி. ஆல்ரைட், இது நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் லினக்ஸ் கிளாஸ்ல. ஆல்ரைட், ஸோ இஃப் யூ நாட் அட்டெண்ட் மை லினக்ஸ் கிளாஸ், கோ அண்ட் வாட்ச் இன் யூடியூப். ஓகே, ஃபைன். சி, அப்போ வந்து ஜென்கின்ஸ்னு ஒரு யூசர் கிரியேட் ஆயிருப்பாங்க. அப்போ இந்த ஜென்கின்ஸ் யூசருக்கு வந்து பெர்மிஷன் கிடையாது. இந்த ஜென்கின்ஸ் யூசருக்கு என்ன இல்லை, பெர்மிஷன் கிடையாது. என்னது, டாக்கர் கமெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ண இந்த ஜென்கின்ஸ் யூசருக்கு பெர்மிஷன் கிடையாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த ஜென்கின்ஸ் யூசரை நம்ம டாக்கர்னு ஒரு குரூப் இருக்கும், ஒரு குரூப். அந்த டாக்கர் குரூப்ல எந்தெந்த யூசர் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஜென்கின்ஸ் டாக்கர் குரூப்ல என்னென்ன யூசர்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் டாக்கர் கமெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ண பெர்மிஷன் இருக்கும். அப்போ நம்மளோட ஜென்கின்ஸ்க்கும் டாக்கர் கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண பெர்மிஷன் வேணும். அதனால ஜி பாஸ்வேர்ட், இதுவும் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும். ஜி பாஸ்வேர்ட் ஆக்சுவலி ஐம் ஆடிங் ஜென்கின்ஸ் யூசர் டு டாக்கர் குரூப். அப்போ டாக்கர் குரூப்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே டாக்கர் கமெண்ட்ஸ் பெர்மிஷன் இருக்கு. சி, ஆட் பண்ணிட்டேன். ஒன்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கு இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கு நீங்க ரீபூட் பண்ணணும். உங்களோட ஜென்கின்ஸ் சர்வரை ரீபூட் பண்ணணும். ஓகே, ஐ ரீபூட் மை ஜென்கின்ஸ் சர்வர். அப்போதான் இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஓகே, ஐ ரீபூட். நான் ரீபூட் பண்றேன். It takes time to reboot. You can check here. Okay, it will be rebooting. So I'll show you. So once reboot on, it's திரும்பி வந்துரும். எங்கேயும் இந்த ஜென்கின்ஸ் சர்வர் ஸ்டாப் ஆயிருக்கும். See, it stopped. Jenkins is getting ready because the system is rebooting. Yeah, done. Good. இப்போ இந்த ஜென்கின்ஸ் யூசர் வந்து டாக்கர் குரூப்ல ஆட் ஆயிருப்பார். So I'll see we have to log in again. DevOps. Yeah. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம்? Now what you can do, go to configure. இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க, அந்த ஃபைலை உங்க ஜென்கின்ஸ் புல் பண்ண அந்த டாக்கர் ஃபைலை யூஸ் பண்ணி இமேஜ் பில்ட் பண்ண போறீங்க. வாட் இஸ் த கமாண்ட் டு பில்ட் அ இமேஜ்? ஓகே, அந்த ஃபைலை புல் பண்ணி ஆல்ரெடி புல் பண்ணி வச்சிருக்கேன் எங்க ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்குள்ள. ஸோ இன்சைட் யுவர் ஒர்க் ஸ்பேஸ் cd/var library jenkins workspace. ஓகே, cd/project. ஓகே, இதுக்குள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா டாக்கர் ஃபைல். இந்த டாக்கர் ஃபைல் யூஸ் பண்ணி இட் கோயிங் டு பில்ட் அ டாக்கர் இமேஜ். ஓகே, அப்போ கமாண்ட் என்ன, டாக்கர் இமேஜ் பில்ட் பண்ண. ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் நோ, check my Docker class. Docker, okay, Docker build
Okay, hyphen d image name, you have to give the image name. Now image name வந்து my flask image கொடுத்துக்கிறேன், my flask image. Okay, fine, finally dot. Clear? So அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு my flask image ன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு docker image create ஆகும். அந்த file யூஸ் பண்ணி it will create a docker image. Clear? Got it? Clear? Any doubts? Okay. Can you, okay, fine. Where's that? Yeah. Can you able to understand this command? One second. Okay, can you able to understand this command? Okay, good. So we are building a Docker image. So image build பண்ணாச்சு. Build பண்ண image பண்ணி I'm going to create a container. So Docker run, I'm going to create a container. Docker run -d background. Backgroundல உங்களுக்கு அந்த container run ஆகும். -d means detached mode. Background container run ஆகும். -d port number. எந்த போர்ட்ல உங்க container run ஆக போகுது அப்படின்னா 5000 core 5000. இந்த போர்ட்டுங்கிறது உங்க host port. உங்க host port, then your container port. அப்ப ரெண்டுமே என்ன பண்றோம்? We are port forwarding பண்றோம். We are port forwarding the host port and container port. ரெண்டுமே open பண்றோம். 5000 open பண்ணி finally your image name my last image name. அப்போ இந்த image யூஸ் பண்ணி உங்க docker என்ன பண்ண போகுது? container create பண்ண போகுது. And it will be open the port 5000. Clear? Okay, இதெல்லாம் நீங்க docker class படிச்சாதான் யூஸ் புரியும். No, it can be different. உங்களோட host port வந்து different இருக்கலாம். உங்க host port வந்து it can be different. Okay, உங்க container port தான் 5000 இருக்கணும். ஏன்னா developer வந்து 5000 ரன் பண்றாரு. container port தான் application ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. அப்ப container port 5000. But உங்க host port can be different. Clear? Got it? Clear, Sivaraman? Any doubts? Clear? So host porting வந்து change பண்ணிக்கலாம். Okay, host port நீங்க change பண்ணிக்கலாம். For example, நீங்க 5000 போடலாம், 1000 கொடுத்துக்கலாம், இல்ல 3000 கொடுத்துக்கலாம். Clear? But உங்க container port சேமா தான் இருக்கும். பட் ரெண்டுமே சேமா வச்சுக்கிறேன். ஓகே, ஃபைன். இப்போ அப்ளை கொடுத்து சேவ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ பில்டுலாம் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? கோட் ஃபுல் ஆகும், pytest டெஸ்ட் பண்ணும், டெஸ்ட் பண்ணி டாக்கர் இமேஜ் கிரியேட் ஆகும். அந்த ஃபைல் யூஸ் பண்ணி டாக்கர் ஃபைல் யூஸ் பண்ணி டாக்கர் இமேஜ் கிரியேட் ஆகும், டாக்கர் கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகும். சி, டாக்கர் கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகும். யூ கேன் ஆக்சஸ் யுவர் அப்ளிகேஷன். See, done. You can go and check the build process. See, done. See, Docker image build ஆயிடுச்சு. Good. Finally, your Docker container is created. You can check here. இப்போ போலாமா? இப்போ போயிட்டு உங்க IP address யூஸ் பண்ணி access பண்ணுங்க. Okay, உங்க IP address :5000. But 5000 port நம்ம open பண்ணல. We have to open the 5000 port. எதுல? உங்களோட instanceல. Security group. Go to inbound rules. Security group, edit inbound rules, add 5000 port number. In all of application run ஆயிட்டு இருக்கும். Good. See, now check it. See, okay, the slash, இப்போ slash phone கொடுங்க. See, welcome to SR Records. Slash contact கொடுங்க. Good.
for training inquiry, this is this number. Clear? Yeah, that's all. So upon then we have done this process. Upon GitHub, sorry, with Jenkins GitHub code pull pani, it will test it, it will create a Docker image and will create a container using Docker image. Got it? Clear? So if I code change patra. Okay, I'll open this project. This project. Yeah, it's redone. You're right. Okay, I'll open this project. It'll code change பண்ணி காமிக்கிறேன். One second. I'll make it full screen. Yeah. So yeah, got it. So now code change பண்றேன். I will add some h1 tag. I'll add some h1 tag and color. Okay, wait. Okay, I'll add this line. See, the color add பண்றேன். Okay, ஒரு color மட்டும் add பண்றேன். So நான் இங்க மட்டும் color add பண்ணிக்கிறேன். இங்க color இருக்கட்டும், not a problem. Okay, now I'll push this code to GitHub. Git add type git push, git commit, name version 1, git push. Code GitHub push பண்றேன். Okay, I'll push code to GitHub. Yeah, fine. So we push ஆயிருப்பாரு now. See push ஆயிருக்கு. See push ஆயிருக்கு. இப்போ என்ன பண்றேன்? இங்க போய் build இருக்குல்ல, இந்த build click பண்றேன். Jenkinsல போயிட்டு. Okay, I'll go to dashboard. I'll go to this project. So build now கொடுக்குறேன். See what we can see. Let's see. See, எனக்கு failure ஆயிடுச்சு. ஏன் failure ஆயிடுச்சு show you. See, இங்க பாத்தீங்களா? என் டெஸ்ட் கேசஸ் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு, அதனால எனக்கு ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. பாத்தீங்களா? இதான். அப்ப டெஸ்ட் கேஸ் ஃபெயிலியர் ஆனால ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்ளிகேஷன் போகல. ஏன் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு? ஏன்னா இங்க என்ன ஆக்சுவலி அந்த கோட் சேஞ்ச் பண்ணல. ஷோ யூ. எனக்கு தெரியும் ஃபெயிலியர் ஆகும். வை பிகாஸ் இங்க என்ன இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணா எனக்கு இதுதான் வரும். இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணாலும் எனக்கு இதுதான் வரும். அப்போ டெஸ்ட் பண்ணும்போது அதுதான் வரும். ரைட், அப்பதான் அந்த எரர் வராது. இல்லையா? இப்போ உங்களுக்கு போட்டுருவோம். Again, we'll push the code. If test case failure ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து next step நடக்காது. Push பண்ணிட்டு again I will do and build it up. It will pull the latest code and it will pass the test cases. Okay, again it's failed.
அகைன் டெஸ்ட் கேஸ் தான் ஃபைல் நினைக்கிறேன். இல்லை டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ் ஆயிடுச்சு. குட் குட். ஓகே, டெஸ்ட் கேஸஸ் பாஸ் ஆயிடுச்சு. சூப்பர், டெஸ்ட் கேஸ்லாம் பாஸ் ஆயிடுச்சு. என்ன ப்ராப்ளம்னா ஃபெயிலியர். ஓகே, பில்ட் ஸ்டெப் ஏன் பில்டு ஃபெயிலியர்? ஓகே, பில்டு வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. ஓகே, பில்ட் இஸ் ஃபெயிலியர். இல்லை பில்டு தான் நடந்துச்சு. இதுதான் ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு. எது ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு? கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகும்போது ஃபெயிலியர் இருக்கு. தட்ஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பெக்டட். ஏன் அப்படின்னா கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகும்போது ஆல்ரெடி போர்ட் 5000 அந்த கண்டெய்னர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஆல்ரெடி போர்ட் 5000 அந்த கண்டெய்னர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதே கண்டெய்னர் அதே போர்ட் நம்பர்ல திரும்பி இது ரன் ஆகிட்டு அதே போர்ட் நம்பர்ல அகைன் எப்படி ஆல்ரெடி தான் 5000 ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. இதுதான் 5000 ரன் ஆகிட்டு இருக்குல்ல, ரைட்? அப்போ அதே போர்ட் நம்பர்ல ரன் பண்ண முடியாது, சேஞ்ச் போர்ட் நம்பர். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்றேன், கோட் okay, once again I'll go to Flask, I'll go to configure, all configure. இது பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I'll do one thing. What I'll do, Docker, okay, second I'll do Docker remove பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ரிமூவ் அந்த கண்டெய்னர் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். ஆழம் ஃபர்ஸ்ட்ல மேனுவலா இந்த கண்டெய்னர் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா அந்த கண்டெய்னர் நேம் ஆயிட்டோம். செகண்ட் remove the container Docker Docker see அந்த கண்டெய்னர் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. remove this container Docker RM. Okay, this is a container. Okay, run ஆயிட்டு இருக்கு. So I'll stop it. PS I'll stop the container. Docker stop. First I'll stop the container. Then I'll remove that container. Then now I can freshly create another container. Yeah. இப்போ நான் ரன் பண்ண எனக்கு வந்துடும். ஸோ அதனால நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I'll do one step. ஓகே, இப்போ எனக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா I'll check this script first of all. ஒர்க் ஆகுத பார்க்குறேன். Will now it should work. Yeah, it's working good. இப்போ போயிட்டு let's see it's working. Info. Yeah, good. Okay, so என்ன ஸ்கிரிப்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Done. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு அந்த எரர் வராது. I'll show you the script எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, என்ன அப்படின்னா என்ன எரர் வருது அப்படின்னா ஆல்ரெடி இந்த கண்டெய்னர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. திரும்பி இதே போர்ட் நம்பர்ல இன்னொரு கண்டெய்னர் ரன் பண்ணுறேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி இதில் ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னா இன்னொரு கண்டெய்னர் ரன் பண்ண முடியாது. அப்போ இந்த கண்டெய்னர் ஆல்ரெடி ரன் ஆகிட்டு கண்டெய்னர் டெலிட் பண்ணாதான் யூ கேன் ஆட்டோமேட். ஓகே, ஆல்ரெடி நீங்க ரன் ஆகிட்டு கண்டெய்னர் டெலிட் பண்ணாதான் உங்களால ரன் பண்ண முடியும். ஸோ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் கேஸஸ் ரன் பண்றேன். சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த நேம்ல கண்டெய்னர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஸ்டாப் பண்ண சொல்றேன். இந்த நேம்ல கண்டெய்னர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ண சொல்றேன். அதே மாதிரி ரிமூவ் பண்ண சொல்லிடுறேன். குட். இந்த நேம்ல கண்டெய்னர் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டாப் பண்ண சொல்றேன், ரிமூவ் பண்ண சொல்லிடுறேன். ரிமூவ் பண்ணிட்டு தென் பில்ட் பண்ணி அதே நேம்ல புது கண்டெய்னர் கிரியேட். ஏன்னா ஆல்ரெடி தான் ஸ்டாப் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடுவேன். அதே நேம்ல கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணிடுவேன். அதே போர்ட் நம்பர் நாட் ப்ராப்ளம். ஒருவேளை அதே நேம்ல கண்டெய்னர் இல்லை அப்படின்னா இல்லைனாலும் ட்ரூநெட். ஓகே, ஆர் ட்ரூநெட் இட் வில் எக்ஸிக்யூட் த நெக்ஸ்ட் கமாண்ட். இது மாதிரி ட்ரூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இது ஆர் சிம்பிள். தோஸ் who learn Linux they will know
இது வந்து or symbol. ஸோ இது ஃபெயில் ஆனா அப்படின்னா இது நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். This will execute this command. This will execute this command. Got it? இதுக்கு நீங்க இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். இந்த கமெண்ட் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். கிளியர்? ஸோ அப்போ வந்து இந்த கமெண்ட் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, ட்ரூன்னு கொடுத்துட்டோம். ஸோ ட்ரூன்னு கொடுத்தனால நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் நெக்ஸ்ட் லைன் will execute. ஓகே ஓகே, அப்போ இதுவும் ஃபெயில் ஆனா கூட this next command will execute. Clear? ஓகே, புரியுதா? இது இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஃபெயில் ஆனா கூட கண்டினியூ ஆகும், இதுவும் ஃபெயில் ஆனா கண்டினியூ ஆகும். Got it? இப்போ நான் அப்ளை சேவ் கொடுக்குறேன். ஓகே, அகைன் நான் கோட் சேஞ்ச் பண்ணி புஷ் பண்ணுறேன். நீங்க பாருங்க வாட் ஹேப்பன்ஸ். instead of red I'll be changing to violet change பண்ணிக்கிறேன். blue, sky blue, violet. Okay, let's change to blue. Okay, blue change பண்ணிக்கிறேன். Okay, இந்த இடத்துல blue change பண்ணிக்கிறேன். Return to blue. Good. Save over. Let's see. Okay, let's do again. Git add hyphen name, git commit hyphen name, push file, push. See, done. Push பண்ணிட்டேன். You can see here. Okay, I'll go to this Flask. I'll do the build process again. Build. ஸோ அப்போ இந்த பில்டுங்கிறது நான் மேனுவலாக பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கு. இது எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ண சொல்கிறேன், மேனுவலாக கிளிக். ஏன்னா ஒரு வாட்டி டெவலப்பர் கோட் புஷ் பண்ணி என்கிட்ட சொல்லுவார், அப்போ நான் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுவேன். ஒரு வாட்டி டெவலப்பர் கோடை புஷ் பண்ண சொல்லுவார், இந்த பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணுவேன். ஒரு நைட் நான் 12 o'clock அவைலபிள்னா யாரும் இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணுவாங்க. சி, எனக்கு வந்துருச்சு. I'll refresh it. See, குட் குட், டன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா, இங்கே என்ன ஒரு ட்ராபேக் அப்படின்னா டெவலப்பர் வந்து ரியல் டைம் இது வந்து ரியல் டைம்ல இப்படி பண்ண மாட்டாங்க. ஆக்சுவலி ரியல் டைம்ல இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க டிக்ளரேட்டிவ் பைப்லைன் தான் போவாங்க. இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் we are doing the Jenkins. இந்த சின்ன ப்ராஜெக்ட், ஜஸ்ட் ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் we are doing like this. கிளியர்? பட் ரியல் டைம்ல அப்படிலாம் பண்ண மாட்டாங்க. ரியல் டைம்ல they'll be using Kubernetes. ஓகே, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, நம்ம பார்ப்போம். கிளியர்? காட் இட்? கிளியர்? Got it? Fine. இப்போ இதுல ஒரு டிராபேக் பாத்தீங்களா, டெவலப்பர் கோட் புஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் புஷ் பண்றாரு, நான் புஷ் பண்ணேன். ஒரு வாட்டி இங்க மேனுவலா பில்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு, ஒரு வாட்டி நான் இங்க வந்து மேனுவலா பில்ட் பண்ணிடுற மாதிரி இருக்கு. அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜென்கின்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து டெவலப்பர் கோடை GitHubல புஷ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா ஜென்கின்ஸ் ஜென்கின்ஸ்க்கு தெரிஞ்சு ஜென்கின்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா பில்ட ஸ்டார்ட் பண்ணும். அப்போ நைட் 12 o'clock கூட டெவலப்பர் கோட் புஷ் பண்ணா கூட ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜென்கின்ஸ் பில்ட ஸ்டார்ட் பண்ணும். நான் வந்து மேனுவலா பட்டனை கிளிக் பண்ணக்கூடாது. இப்போ நான் கிளிக் பண்ற மாதிரி உட்காந்து பட்டனை மேனுவலா கிளிக் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, காட் இட்? காட் இட்? ஓகே, மேனுவலா கிளிக் பண்ணக்கூடாது. நான் ஒரு பட்டனை மேனுவலா கிளிக் பண்ணக்கூடாது. அப்போ என்ன பண்ணோம்னா we have to set the pool SCM. Go to your project, go to your configure, pool SCM செட் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, go to down, you can see ட்ரிகர் பண்றது. அப்போ GitHubல கோட் புஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ட்ரிகர் பண்ணும், we have to going for pool SCM. pool SCMனா என்னன்னா 5 minutes. ஓகே, நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம். லைக் 5 minutes ஒரு வாட்டி போய் GitHub போய் பாரு, ஜென்கின்ஸ்ட போய் சொல்லலாம் 5 minutes இல்ல 1 minute இல்ல 1 hour இப்படி நீங்க சொல்லலாம். 5 minutes ஒரு வாட்டி போய் GitHub போய் செக் பண்ணிட்டே வா, யாரா கோட் புஷ் பண்ணிருக்காங்க. அப்படி கோட் புஷ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா பில்ட ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. அப்போ 5 minutes ஒரு வாட்டி போய் பார்ப்போம். இல்ல 1 minute மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா 1 minute ஒரு வாட்டி பார்ப்போம். இல்ல 3 minutes மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா 3 minute ஒரு வாட்டி கிட்ட போய் பார்ப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தளபதி டீசர் வந்து 6 o'clock சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, எப்படா 6 o'clock வரும் பார்ப்பீங்க. ஃபேன் ஆஃப் தளபதி ஃபேன் ஆஃப் அஜித் குமார், எப்படா அந்த டீசர் வந்து பார்ப்பீங்களா, டைமே பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. 5 minutes ஒரு வாட்டி இல்லை 10 minutes, எப்படா 6 o'clock எப்படா 6 o'clock ஆகும். இல்லை உங்க பர்த்டே எப்படா 12 o'clock ஆகும் பார்ப்பீங்களா, எப்படா 12 o'clock ஆகும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. அதே மாதிரி தான் ஜென்கின்ஸ் வந்து யூ கேன் செட் த டைம், எவ்வளோ விஷயத்துக்கு ஒரு வாட்டி இல்லை எவ்வளோ ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி GitHub போய் வாட்ச் பண்ணிட்டு வரணும். அப்போ அது வாட்ச் பண்ணிட்டு ஒரு 5 minutes ஒரு வாட்டி போய் பார்க்கணும்.
அப்போ அடுத்த 5 minutes பார்க்கும்போது GitHubல யாராவது கோட் புஷ் பண்ணிருக்காங்க, டெவலப் புஷ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ட்ரிகர் பண்ணி பில்ட ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஓகே, ஸோ அது அந்த 5 minutes அதை செட் பண்றதுக்கு வேண்டி யூசிங் cron tab. ஸோ cron tabனு ஒன்று பார்க்க போறோம். we are going to see cron tab. ஸோ இது யூஸ் பண்ணி நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார், இது எல்லாமே ஸ்டார் அப்படின்னா 5 ஸ்டார். ஓகே, 5 ஸ்டார் இருக்கும். இது எல்லாமே ஸ்டார் அப்படின்னா எவ்ரி மினிட். இது எல்லாமே ஸ்டார் அப்படின்னா எவ்ரி மினிட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ங்கிறது மினிட், ஃபர்ஸ்ட் இன்னொரு ஸ்டார்ங்கிறது 6, இன்னொரு ஸ்டார்ங்கிறது டே, இன்னொரு ஸ்டார்ங்கிறது மந்த், இன்னொரு ஸ்டார்ங்கிறது வீக். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார் மினிட் டினோட் பண்ணுது, செகண்ட் ஸ்டார் 6 டினோட் பண்ணுது, தேர்ட் ஸ்டார் மந்த். மந்த்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் மந்த், செகண்ட் மந்த், 12 மந்த்க்குலாம் அந்த மந்த் டினோட் பண்ணுது. இந்த மந்த்துங்கிறது ஓகே சாரி, இந்த டே ஆஃப் மந்த்ங்கிறது 31 டேஸ் இருக்கலாம். சாரி, இந்த டே ஆஃப் மந்த்ங்கிறது 31 டேஸ். ஃபர்ஸ்ட் டே, செகண்ட் டே, தேர்ட் டே, ஃபோர்த் டே. உங்க பர்த்டே என்ன 10th, உங்க பர்த்டே என்ன 12th, அந்த டே. மந்த்ங்கிறது 12 மந்த்ஸ், ஜான், ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அந்த மந்த். வீக்குங்கிறது சண்டே, மண்டே, டியூஸ்டே. இப்போ நான் வந்து எல்லாமே ஸ்டார் கொடுத்துட்டோம்னா எவ்ரி மினிட், எவ்ரி ஆர், எவ்ரி டே, எவ்ரி மந்த், எவ்ரி வீக், எவ்ரி மினிட், ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கிட்ட போய் என்ன பண்ணும், சாரி ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணும், ஜென்கின்ஸ் போய் கிட்ட போய் பார்க்கும். இந்த மாதிரி யாரை கோட் புஷ் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மினிட் போய் பார்க்கும். இதுவே நீங்க மினிட்ல 5 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா at 5 minutes, 5 minutes ஒரு வாட்டி எவ்ரி டே, எவ்ரி ஆர், எவ்ரி மந்த் 5 minutes ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணும், உங்க ஜென்கின்ஸ் கிட்ட போய் பார்த்துட்டு வரும் கோட் யாரா புஷ் பண்ணிருக்காங்க. இதே டே ஆஃப் மந்த், இல்ல எனக்கு 10ஆம் தேதி மட்டும். ஓகே, எவ்ரி டே, ஓகே எவ்ரி மந்த், எவ்ரி வீக் 10ஆம் தேதி மட்டும். ஓகே ஓகே 5 நிமிஷம் 10, லைக் 10th டே மட்டும் 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி போய் பார்க்கும். 10ஆம் தேதி மட்டும் போய் பார்க்கும். இல்ல உங்க பர்த்டே வந்து மார்ச் அப்படின்னா மார்ச் அன்னைக்கு, மார்ச் 10 அன்னைக்கு 5 minutes வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுமாதிரி நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம். பட் இப்போதைக்கு நீங்க எவ்ரி மினிட்டே வச்சுக்கிறேன். ஸ்டார் 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 ஸ்டார். ஸோ எவ்ரி மினிட் என்ன பண்ணும், என்கிட்ட போய் சாரி என் ஜென்கின்ஸ் கிட்ட போய் வாட்ச் பண்ணும். மை ஜென்கின்ஸ் வில் வாட்ச் மை கிட்டப் இஃப் எனி கோட் புஷ்ட். அப்படி போய் புஷ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் த பில்ட் ப்ராசஸ். பண்ணலாமா? ஸோ பேஸ்ட் இட் ஹியர், எவ்ரி மினிட் கொடுத்துட்டு போல் எஸ்சிஎம் கொடுத்துருக்கேன், அப்ளை சேவ். That's all. So we can see every minute I done configuration. இப்போ நான் பில்ட் ப்ராசஸ் பண்ணவே தேவை, நான் பில்ட் எல்லாம் பண்ணவே மாட்டேன், ஆட்டோமேட்டிக்காக பில்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும். குட், ஆட்டோமேட்டிக்காக see do we really mean every minute? Okay, so yes, apply. See ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ நான் கோடு சேஞ்ச் பண்ணி டெவலப் as a developer I'm going to change the code. Welcome to SR DevOps class. Okay, I'll also change the color to okay, I'll change to white or okay, I'll change to green change பண்ணிக்கிறேன். Good, நான் green change பண்ணிக்கிறேன். Change பண்ணிட்டு I'll push the code, git add -name, git commit -name, version 7, git push. See, push பண்ணிட்டேன், நான் build பண்ணவே இல்லை. நான் build process start பண்ண போறேன், நான் கோடை push பண்ணிட்டேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா build ஸ்டார்ட் ஆகும். ஒரு every minute என்ன பண்ணும், see 8 இருக்கா 9 ஸ்டார்ட் ஆகும். build process 9 ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டார்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா பில்ட் நடக்கும். ஏன்னா ஜென்கின்ஸ் போய் கிட்ட போய் எவ்ரி மினிட் ஸ்டார்ட் பார்ப்போம். பார்த்தா அங்க டெவலப்பர் புதுசாக கமிட் பண்ணியிருப்பார். அந்த கமிட்டை பார்த்து இட் ஸ்டார்ட் த பில்ட் ப்ராசஸ். அப்போ என்ன ஆகும், கோடை லேட்டஸ்ட் கோடை புல் பண்ணும் ஃப்ரம் த கிட்டப். இட் வில் புல் த லேட்டஸ்ட் கோட், தென் இட் வில் ஸ்டார்ட் த டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இட் வில் கிரியேட் அ டாக்கர் ஃபைல். யூசிங் டாக்கர் ஃபைல் கிரியேட் அ டாக்கர் இமேஜ். அந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி இட் வில் கிரியேட் அ டாக்கர் கண்டெய்னர். See every minute it will check. See 9th one will start. See. Okay, 9th builder process will start. So this is automation. It should start. Let's wait for it. And every minute it should watch. You can refresh பண்ணி பார்த்தா கூட தெரியும். Sometimes நீங்க refresh பண்ண வரும். See, நான் build manual click பண்ணல, நான் building click பண்ணல. So நீங்க refresh பண்ணா கூட because இது refresh பண்ண வரும் sometimes. See 9th build automatically நடந்துருக்கா? Automatically 9th build நடந்துருக்கு. Okay. See, இப்போ போய் இங்க நான் refresh பண்றேன். See, that's all. But developer code change பண்ண மாட்டோம், automatically changes will be happening. Again, I'll do it once again. See, again, I'll change some code instead of okay. Good, okay.
change some color. Instead of green, I'll go for violet. Violet, welcome to DevOps class. Okay. Thank you. Okay, I'll update the code. I'll push again. So git add, git commit. Sorry. Okay, automated build process start. So I'll refresh பண்ண 10th process start ஆகும். 10th build start ஆகும். நான் build button click பண்ணவே இல்லை. நான் build button click பண்ணவே இல்லை. நான் refresh தான் பண்றேன். I'm just doing refresh. So till that, if you have doubts, you can ask. It takes time. And every minute தான் கொடுத்துருப்போம். So 1 minute ஒரு வாட்டி தான் போய் செக் பண்ணோம். Every minute தான் 1 minute ஒரு வாட்டி தான் போய் செக் பண்ணோம். GitHub code developer push பண்ணிருக்காரு. See, started. Auto started is fine. Clear? Done? Any doubts? Done. இப்போ இங்க refresh பண்ணி பாருங்க. Clear? So how many of them clear? புரிஞ்சுச்சா? So this is how it works. Okay. Can you check for every 5 seconds? If you have any doubts, you can ask. See, நீங்க minutes எல்லாம் mention பண்ண முடியும். Seconds not possible. Seconds minutes தான். Minutes only. Okay. Got it? Any doubts you can ask? I'll unmute everyone. If you have doubts, you can ask. Hi sir, I have filled the DevOps training form and I'm interested to join immediately as I need to develop my skill for my new project. Could you please let me know timings and end process? Yeah, Arti, what you can do, you can go and fill this form, DevOps form, if you're interested in DevOps training. Okay, we are conducting a DevOps training for working professionals, those who want to switch their career to DevOps and to get their salary high. You can go and fill this form. It will be available in corporate training, no more. So once you fill this form, my team will contact you. Okay, so இதில் வந்து நீங்க என்னென்ன tools படிப்பீங்க அப்படின்னா, will be learning Linux, shell scripting, GitHub எல்லாமே basics to advanced வரைக்கும் படிப்பீங்க. Like 2 years DevOps work பண்ண experience கிடைக்கும். Linux, shell scripting, GitHub, Apache maybe. Jenkins will be mastering, Sonar Access, Ansible, Docker, Ansible master பண்ணுவீங்க. Kubernetes master பண்ணுவீங்க. SRE for SRE role, you will be mastering the Prometheus, Grafana, and ELFS Lab and some other monitoring tools. And for cloud engineer roles, we'll be mastering AWS and Azure Cloud because whatever company you go, they may ask anything. Azure கேட்கலாம், AWS கேட்கலாம். So we'll be mastering both. Then we'll be mastering Terraform to automate as a DevOps engineer. Then Splunk for monitoring, Argo CD for GitHub strategy, Python, GitLab. So Python படிப்போம் because some companies expect to write the scripts. GitLab, like Jenkins மாதிரி GitLab. Jenkins மாதிரி GitLab. Then Apache Tomcat, Jira, JFrog, Bitbucket. So GitHub மாதிரி Bitbucket, இது Artifactory tool. JFrog is Artifactory tool. Then finally DevSecOps. இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் end-to-end will be creating DevOps projects. Okay, we'll be creating this much DevOps projects. Big projects. இப்போ பண்ணலாம் like 5 to 10% small projects. But entire training we'll be doing end-to-end cicd pipelines. Okay, then you will be making your resume, updating your LinkedIn profile, and you'll be go for search of job. We'll be helping you out to search jobs and I'll be helping you to get the reference. Okay, so just okay, already fill this form. Once you fill this form, my team will contact you.
Okay, fine. Once you fill this form, my team will contact you. Okay, fine. I'll just unmute everyone. If you have any doubts, you can ask. Yeah, you can speak. If you have any doubts, you can speak. Any doubts? So port ID mention What is the பண்ணிருந்தீங்களா சார்? duration for the இல்ல புரியல யாரோ ஒருத்தர் சொன்னீங்க. What doubt you had? what is the duration for the course, sir? The duration is around 3 months, 3.5 months. Okay, wow. எப்படின்னா அந்த 2 monthsல நீங்க டூல்ஸ் மாஸ்டர் பண்ணுவீங்க. சாட்டர்டே சண்டேஸ் இது மாதிரி ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுவீங்க. ஆஃப்டர் 2 months வில் பி கிரியேட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி லெவல் ப்ராஜெக்ட்ஸ். எல்லா டூல்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வில் பி டூயிங் இண்டஸ்ட்ரி லெவல் ப்ராஜெக்ட்ஸ். கிளியர்? காட் இட்? Yes, sir. Clear, sir. Yeah. Yeah, Sorry. Yeah, yes. ஜென்கின்ஸ் போர்ட் வந்து 5000 மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் இது வந்து கண்டெய்னர் போர்ட் சொல்லியிருந்தீங்களா சார்? அது இல்ல கண்டெய்னர் போர்ட் வந்து ஜென்கின்ஸ் போர்ட் கோட் வந்து 8080. ஜென்கின்ஸ் போர்ட் 8080. கண்டெய்னர் போர்ட் தான் 5000. ஓகே. 8080 வந்து ஒன்லி இன்பவுண்ட் போர்ட்டா சார்? அவுட்பவுண்ட் போர்ட் ஏதாவது இருக்கா சார் மென்ஷன் இல்ல பண்ண? இன்பவுண்ட் அந்த போர்ட் கூட சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஜென்கின்ஸ் பை டிஃபால்ட் 88ல ரன் ஆகும் இன்பவுண்ட் போர்ட். பட் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் சேஞ்ச் தட் போர்ட். ஜென்கின்ஸோட கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல போய் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பார்ப்போம். ஜென்கின்ஸ் கிளாஸ்ல வில் பி சீயிங் தட் ரவர். கிளியர்? ஓகே சார். ஓகே. யா. சார் ஆக்சுவலாக நீங்கள் லாஸ்ட் டைம் ஒரு கண்டெய்னர் ஆல்ரெடி ரன்னிங் ஆகும் மாதிரி அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அகெயின் ரன் பண்ணும்போது கமெண்ட் கொடுத்துருந்தீங்களா? அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா ஒரு வாட்டி? எஸ், எதுவும் இல்லை. என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னா இந்த 2 கமெண்ட் நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன பிரச்சனை ஆகும்? ஒரு வாட்டி என்னோட இமேஜ் பில்ட் ஆகும். அது பிரச்சனை கிடையாது. அது பில்ட் ஆகி இமேஜ் கிரியேட் ஆகும். என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகும்போது ஆல்ரெடி 5000 ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு கரெக்டா. அப்போ திரும்பி நான் பில்டு ப்ராசஸ் அப்போ டெவலப்பர் அகைன் கோட் சேஞ்ச் ஆகும்போது அகைன் இதே கண்டெய்னர் எப்படி கிரியேட் ஆகும்? ஏன்னா ஆல்ரெடி 5000 ஒரு கண்டெய்னர் ரன் ஆகிட்டு இருக்குல்ல. அப்போ அந்த கண்டெய்னர் டெலிட் பண்ணாதான் எனக்கு இது கிரியேட் ஆகும். அப்போ நான் என்ன பண்றேன்? இந்த கமெண்ட்ஸ் கொடுத்து டெலிட் பண்ணிடுறேன். இது மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் ஆல்ரெடி இந்த நேம்ல ஒரு கண்டெய்னர் ரன் ஆகுதுன்னா அந்த கண்டெய்னர் ஸ்டாப், ஏன்னா கண்டெய்னர் நான் ஸ்டாப் பண்ணாதான் ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால ஆல்ரெடி இந்த நேம்ல ஒரு கண்டெய்னர் ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இங்கே ஏன் ட்ரூ கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் ஒரு இல்லைன்னா அப்படி ஒரு கண்டெய்னர் இல்லவே இல்லைன்னா அப்போ எனக்கு இங்கே ஃபெயில் ஆயிடும். இந்த டாக்கர் பில்டு ப்ராசஸ்க்கோ இந்த கமெண்ட் மீன்ஸ் இந்த கமெண்ட் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்க ஜென்கின்ஸ் நெக்ஸ்ட் கமெண்ட்டுக்கு போகாது. எனக்கு இங்கதான் டவுட். இந்த ட்ரூ கொடுத்துருக்கீங்களா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம எப்படியும் ஒரு கண்டெய்னர் நேம் கொடுத்துப்போம். மை ஆப்புங்கிறது நான் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக நான் ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கேன், மை ஆப் ஒன்னு சொல்லி. ஓகே, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க கேக்குறீங்க அது ஆல்ரெடி ரன் ஆயிட்டு இருக்குல்ல, அப்ப ஏன் ஃபெயில் ஆகுதுன்னு கேக்குறீங்க கரெக்ட்டா? அதான். ஆக்சுவலி நான் என்ன மேனுவலா டெலிட் பண்ணல. பை மிஸ்டேக் நான் மேனுவலா டெலிட் பண்ணி காமிச்சேன் கரெக்ட்டா? அப்ப இல்ல கரெக்ட்டா மேனுவலா டெலிட் பண்ண கண்டெய்னர். லைக் இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி டெலிட் பண்ணனும். ஓகே, நான் டெலிட் பண்ணிருக்கேன் மேனுவலா. அப்ப மேனுவலா நான் கண்டெய்னர் டெலிட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அப்ப அந்த கண்டெய்னர் இருக்குமா? இருக்காது. அங்கதான் இன்னொரு டவுட். இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம அந்த கண்டெய்னர் ரிமூவ் பண்ணோம்னா நம்ம ஸ்டாப் பண்ணாதானே அதை ரிமூவ் பண்ண முடியும். அது ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ரிமூவ் பண்றோம். ஓகே, என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஒருவேளை அந்த கண்டெய்னர் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. லைக் இந்த நெக்ஸ்ட் இந்த கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் எரர் த்ரோ பண்ணோம். ஏன்னா அந்த கண்டெய்னர் இல்லை, ஒருவேளை இல்லை அந்த கண்டெய்னர் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும்? உங்களுக்கு வந்து இந்த கமாண்ட் வந்து இட் வில் த்ரோ அ எரர். ஓகே, ஸோ வேணா ஷோ யூ. நான் என்ன பண்றேன்? மேனுவலா நான் இந்த ட்ரூவை எடுத்துடுறேன். இந்த ட்ரூவை நான் எடுத்துடுறேன். நல்லா பாருங்க, இந்த ட்ரூவை நான் எடுத்துடுறேன். இந்த 2 ட்ரூ நான் எடுத்துடுறேன். எடுத்துட்டு வாட் ஐ டூ, நான் மேனுவலா ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஸ்டாப், இந்த கமெண்ட் மேனுவலா ரன் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். இந்த கமெண்ட் ஸ்டாப் மட்டும் பண்ணிடுறேன். பாருங்க, ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் இதை அப்ளை கொடுத்து சேவ் கொடுத்து இப்போ நான் ட்ரிகர் பண்ணலாம். அப்போ ஆல்ரெடி இந்த ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. திரும்பி நான் இது ரன் பண்ண திரும்பி ஸ்டாப் ஆக ட்ரை பண்ணும். திரும்பி ஸ்டாப் ஆக ட்ரை பண்ணும். I'll show you. Okay, I'm going to change code. Not code and change the push panel. Once again, I'll do it. First, I'll stop again and remove again. Remove and stop and இப்போ code change பண்ணிக்கிறேன். I'll change some line of code.
like have the full command and some start. Okay. நம்ம ஒவ்வொரு டைம் நம்ம கோடு ஏதாவது சேஞ்சஸ் இந்த மாதிரி ஆட் கமிட்லாம் கொடுத்தாகணுமா? நேரம் அங்கேருந்து புஷ் அது அங்கேருந்து இல்ல அது டெவலப்பருக்கு தெரியும். டெவலப்பர் வந்து அவங்க ஒரு ஃபீச்சரோ இல்ல ஒரு 10 லைன்ஸ் 20 லைன்ஸ் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் அவங்க புஷ் பண்ணிப்பாங்க டெவலப்பர். இட்ஸ் டோட்டலி டிபெண்ட் ஆன் டெவலப்பர். இதெல்லாம் நம்ம பண்ண மாட்டோம். டெவலப்பர் சைடில் டெவலப்பர் will do this. பட் இட்ஸ் குட் டு நோ தட். ஓகே டெவலப்பர் தான் இல்ல. அதாவது கிட்டுக்கு புஷ் பண்றது வரைக்கும் டெவலப்பர்ஸோட ஆமா எஸ் யூ ரைட். ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் கண்டெய்னர்ஸ் இப்போ நான் டெலீட் பண்ணிட்டேன். சி எனக்கு எரர் த்ரோ பண்ணுதா? ஸோ இப்போ என்ன ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ இதை நான் ரன் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு பில்டு ஃபெயிலியர் ஆகும். ஏன்னா எனக்கு பில்டு ஃபெயிலியர் ஆகும். ஏன்னா இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், ஸ்டாப்புங்கிற கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அப்படி கண்டெய்னர் இருக்காது. ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணால் அப்படி ஒன்று இருக்காது. சி எனக்கு எரர் த்ரோ பண்ணலாம். சி ஃபெயில் ஆயிடுச்சா? சி ஏன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா சி ஸ்டாப் அப்படி ஒன்று இல்லை இல்லையா? ஸ்னோ சச்ச கண்டெய்னர். ஸோ அதனால தான் நான் ஸ்கிரிப்டில் போய் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அப்படி இல்லைன்னா கூட அப்படி ஒரு கண்டெய்னர் இல்லைன்னா கூட சி கோ டு த கான்ஃபிகர். ஓகே அப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இல்லைன்னா கூட அப்படி ஒரு கண்டெய்னர் இந்த கமெண்ட் ஃபெயில் ஆனால் கூட நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் ரன் பண்ணேன். அதான் என்ன பண்ணும் இந்த கமெண்ட் ஃபெயில் ஆனால் கூட இட்ல எக்ஸிக்யூட் தி நெக்ஸ்ட் கமெண்ட். இந்த கமெண்டும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஏன்னா கண்டெய்னர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அப்போ இதுவும் ஃபெயில் ஆயிடும், இதுவும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிடும். அப்போ கண்டெய்னர் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டாப் பண்ணு, இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணு. இருந்துச்சுன்னா ரிமூவ் பண்ணு, இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் கமெண்டை ப்ரொசீட் பண்ண அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இப்போ நான் வந்து பில்ட் பண்ண அப்படின்னா இப்போ எனக்கு ஃபெயில் ஆகும். சி ஃபெயில் ஆகும். இப்போ போய் சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா சி திஸ் ஸ்டார் கிளியர். ஸோ அதுக்கு புரியுது உங்களுக்கு? ஓகே கிளியர். Yeah, fine. Any other doubts? எனக்கு ஒரு டவுட் சார். Yes. சார் இப்போ டாக்கர் வந்து நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணது ஒரு EC2ல வந்து டாக்கர் மிஷின் டாக்கர் சர்வர்னு இன்ஸ்டால் பண்ணீங்களா? அது டாக்கர் ரன் பண்றதுக்கு மட்டும் ஓகே டாக்கர் ரன் பண்றதுக்கு மட்டும் தான் அந்த சர்வர் யூஸ் பண்ணீங்க. ஜென்கின்ஸ் கிட் இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி நான் இப்போ என்ன பண்ணிருக்கேன்னா என்ன மாடல் யூஸ் பண்ணா ஒரே சர்வர்ல ஜென்கின்ஸ் டாக்கர் கிட் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன். பட் ரியல் டைம்ல அப்படி பண்ண மாட்டாங்க. ரியல் டைம்ல மாஸ்டர் ஸ்லேவ் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஜென்கின்ஸ் வந்து மாஸ்டரா இருக்கும், ஸ்லேவ் மிஷின் தனி மிஷின்ல தான் டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணி தனியாக ஒரே சர்வர்ல எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. எல்லாமே டாக்கர் தனியாக ரன் ஆகும், பில்டு ப்ராசஸ் தனியாக நடக்கும், டெஸ்ட் ப்ராசஸ் தனி சர்வர்ல நடக்கும். பட் இப்போதைக்கு ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் நம்ம இது பார்க்கலாம். கிளியர்? பட் ரியல் டைம்ல மாஸ்டர் ஸ்லேவ் கான்செப்ட் கிளியர்? உங்க லோக்கல் ரெபாசிட்டரி கிட் மட்டும் நீங்க இங்க லோக்கலா உங்க EC2ல இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டீங்க, மற்றபடி உங்க GitHub வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படிதானே சார்? ஆமா எஸ். ஓகே சார். ஓகே தேங்க்யூ சார். அப்புறம் இந்த டாக்கர் ஃபைல் எழுதுறதுக்கு வந்து வேற எதுவும் ஏஐ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாமா ரியல் டைம்ல? பட் நம்ம தான் அதை ஞாபகம் வச்சு எழுதணுமா? இல்ல ஏஐ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் உங்களுக்கு டாக்கர் கிளாஸ்ல நீங்க ஆல்ரெடி என்ரோல் ட்ரைனிங் கரெக்டா என்ரோல் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கு டாக்கர் கிளாஸ் வரும்போது டாக்கர் ஃபுல்லாவே சொல்லி தரேன். அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா போயிடும். You don't want to use AI. Okay. How to contact me personally for mentorship? You can contact this number. சின்ன ஒரு டவுட் சார். நம்ம படிக்கும்போது ஜென்கின்ஸ் மட்டும் தான் படிக்குமா, அஷூரும் படிக்குமா? இல்ல நம்ம எல்லாமே தான் படிப்போம். அஷூர் பார்ப்போம். அஷூர்ல லைக் மார்னிங் பேட்ச் வந்து அஷூர் போய்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ ஆனந்த கிருஷ்ணன்லாம் ஒரு மார்னிங் பேட்ச் அட்டெண்ட் பண்றாரு. மார்னிங் டைம் சொல்ல முடியுமா சார்? மார்னிங் வந்து உங்களுக்கு மார்னிங் பேட்ச் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 6:30 to 8 o'clock மார்னிங் பேட்ச். ஸோ அதில் அஷூர் கிளாஸ் பண்ணிட்டு வேணா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் லேட்டாக உங்களுக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து டெராஃபார்ம் போயிட்டு இருக்க மாதிரி நீங்கள் லேட்டாக கூட அஷூர் அட்டன் பண்ணிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு இப்பயே மார்னிங் அவைலபிள்னா மார்னிங் நீங்கள் அஷூர் அட்டன் பண்ணலாம். இப்போ மார்னிங் கரண்ட்டாக ஆப் சர்வீஸில் சிஐசிடி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆப் சர்வீஸில் டைம் தான் கொஞ்சம் இஷ்யூ. நீங்கள் ரெக்கார்டிங்ஸ் வாங்கி பார்த்துக்கலாம். என் டீம் கிட்ட ரெக்கார்டிங்ஸ் பார்த்துக்கலாம். அப்படி அர்ஜென்ட் இல்லைன்னா நீங்கள் பொறுமையாக AWSல முடிச்சதுக்கப்புறம் டெராஃபார்ம்ல முடிச்சதுக்கப்புறம் அஷூர் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம்.
லேட்டரா நீங்க உங்களுக்கு லைவ் ஈவினிங் உங்க லைவ் நடத்தும் போது நீங்க பாத்துக்கலாம். இல்ல if you have time you can get the recording from my team, you can watch this ஓகே, video. அது ஒரு பாசிபிளான ஐடியா. ரெக்கார்ட்ஸ் கிடைக்கும்னு நான் கேட்டு வாங்கிக்கிறேன். Thank you. Yeah, okay. நீங்க எது வேணா பண்ணிக்கோங்க. It's your wish totally. Just you want to learn. What I need is everyone want to learn the DevOps. That's my. But you can use anyway. நீங்க வீடியோ வாங்கி படிச்சுக்கலாம். இல்ல லைவ் கிளாஸ் இன்னொரு வாட்டி அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். It's your wish. Okay. இல்ல இப்ப அந்த டெமோ சாரி ரெக்கார்ட் செக்ஷன் பார்த்ததுனால எனக்கு லேட்டரா கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணும்போது அதெல்லாம் கிடைக்கும்ல, நாலேஜ் கிடைக்கும்ல. Yes, it's your wish. நீங்க வந்து எவ்வளவு வாட்டி வேணா கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணலாம், எவ்வளவு பேட்சஸ் வேணா அட்டெண்ட் பண்ணலாம். பிகாஸ் those who are studying யூஎஸ் everyone is working professional. இப்போ அவங்க எல்லா டைம்ல அவைலபிளா இருக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி எல்லா மந்த்ஸும் அவைலபிளா இருக்க மாட்டாங்க. சம்டைம்ஸ் அவங்க கேப் எழுதுறோம். நீங்க எவ்வளவு வாட்டி வேணா நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். திரும்பி கூட பேட்சில் ஜாயின் பண்ணி ஃப்ரீயா. ஒன்ஸ் நீங்க ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா as you know you can learn many times. நீங்க எந்த பேட்ச் எவ்வளவு டைம் வேணா ஜஸ்ட் என் டீம் டிக்கெட்டு நீங்க ஜாயின் பண்ணி நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். இந்த பேட்ச்ல தான் அலோவ் பண்ணுவோம், இல்லை இந்த பேட்ச்ல தான் அலோவ் பண்ணுவோம், இல்லை இந்த பேட்சோட ரெக்கார்டிங்ஸ் கொடுப்போம், அப்படி கிடையாது. யூ கேன் கெட் எவ்ரி சப்போர்ட் ஃப்ரம் மை டீம். On learning you can get every support from my team. Clear? That's not a problem. Yeah. நீங்க ரெக்கார்டிங் வாங்கி கூட பாருங்க. அஷூர் ஃப்ரீ டைம்ல ஒன்ஸ் உங்களுக்கு லைவ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அப்போ ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு டைம் ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா you can also watch அஷூர் வீடியோ. இல்லைன்னா if you have very tight minutes you can go for Terraform முடிச்சுட்டு ஃப்ரீயா இருக்கீங்க அப்படின்னா you can go for Azure. Okay. Okay, fine. Any other doubts? Anyone? Will you send a documentation, please? Yes, my team will send a documentation and recording videos also. Sir, Yes. Sir, இந்த டாக்கர் வந்து டெலீட் பண்ணிட்டு இது பண்ணுவாங்க. ஸோ அது ரியல் டைம்ல எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவாங்க? அது மட்டும் இல்ல போல டாக்கர் அந்த பில்டு ரன் பண்ணும்போது நம்ம இமேஜ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் மேனுவலா பண்ணணும். இல்ல இமேஜ்ல கண்டெய்னர் கண்டெய்னர். ஸோ அது நம்ம ரிமூவ் பண்றப்போ அப்ளிகேஷன் டிஸ்டர்ப் ஆகாதா? ஸோ ஆமா ரியல் கண்டிப்பா டைம்ல எப்படி? ஆமா கண்டிப்பா டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஆனா ரியல் டைம்ல இப்படி பண்ண மாட்டாங்க. ரியல் டைம்ல there is a lot of techniques like blue green deployment, நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு. அதான் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ சும்மா நம்ம வந்து கண்டிப்பா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணி ரிமூவ் பண்றோம். அப்ப அந்த செகண்ட்ல ஏதாச்சும் ஒரு யூசர் வந்து ஆக்சஸ் பண்றாங்கன்னா அப்ப டவுன் ஆயிருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? அதானே சொல்றீங்க? அந்த டைம்ல அந்த செகண்ட்ல கரெக்ட். Yes, யூ 100% கரெக்ட். பட் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. இது சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அந்த ப்ராசஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது, எப்படி அந்த டூல் ஒர்க் ஆகுது அந்த ப்ராசஸ். பட் ரியல் டைம்ல வில் பி டூயிங் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இஸ் அவைலபிள். கிளியர்? ஓகே சார், தேங்க்யூ. Yeah, thank you. Yes, you will be getting notification. If you join in our WhatsApp community, you will be getting the notification. Clear? Okay, friends. Take care. Let's see on next workshop. Okay, thank you. Have a nice day. Thank you. Thank you, sir. Yeah, thank you.